Kapitel 61, Kaiserlich Anklage 1. Peng. Jiang Chen's Arm wirbelt Hiram und Traf du Ru high mit Voller wuckt eines Gesicht. Jiang Chen, so arrogant kannst du nicht sein, rief Prinzessin Chiu Yu eilig. Doch die brennend Hand traf du Ru highs Gesicht mit Voller wuckt und hinterließ einen leuchtend roten Handabdruck, der sich deutlich von seinem finsteren Antlitz abhob. Du Ru high, ich hab dich gewarnt, mich nicht zu provosieren. Du bist wahrlich unverbesserlich, du wirst nicht sterben, es ist denn, du suckst den Tod. Die du sterben willst, word ich, Jiang Chen, die deinen Wunsch erfüllen, ich will, dass du mit mir in die goldene Thronhall kommst. Ich, der Young Meister, will dich vor dem Kaiser zur Rede stellen. Sollte ich, Jiang Chen, die Prüfung vollspint wertet haben, word ich, Jiang Chen, gehorsam den Erlass des Kaisers aushändigen. Wenn es jemand wagt, du Ru high, Tricks zu spielen, dann entscheid ich über den Schicksal, rief Jiang Chen, one auf das Chaos und die verdutzten Gesichter der die Händen zu achten. Schritt auf die Halle des goldenen Throns zu und ließ ein Grupp fassungsloser Menschen zurück. Prinzessin Chiu Yu, ausdruckslos, verschwand ebenfalls schnell, so dass du Ru high kein Zeit hat, zu protestieren. Himmels Willen, Vater und Sohn der Familie Jiang planen ein Rebellion, sie haben den währendwörtlichen der Prüfung des verborgenen Drachen angriffen, Chaos in der Halle des verborgenen Drachen angerichtet und die Ahnengesetz gebrochen. Ich will Anzeige in der Halle des goldenen Throns erstatten. Ich will den Kaiser bitten, die gesamte Familie Jiang auszulöschen, schrie du Ru high mit wütendem Blick. Vor der Halle des goldenen Throns tonte zenmal die Jinglong-Trommel. Nach einer Reihe von Trommelschlagen betrat Jiang Chen die Halle. Mit dem goldenen Drachenschnitztoken, das den Wegeb nicht, schritten die Krieger ungehindert voran. Unter den erstaunten Blicken des gesamten Hofs schritt Jiang Chen zum Thron. Nachdem lang lebe der Kaiser gerufen hat, begann sein Anliegen vorzutragen, Your Majestat, sein Jahr lang heb ich fleißig studiert und sowohl literarisch als auch kriegerisch Fähigkeiten entwickelt. Mein Herz ist rein, Himmel und Erde sind Zeugen. Wie kann ich solche Unterdrückung durch unbedeutend Individuen ertragen und solch ein großes Unrecht erleiden? Ich heb keinen anderen Ort, an den ich Gerechtigkeit finden kann, daher kann ich nur zu Your Majestat kommen, mein Anliegen vorzutragen. Your Majestat, mit Your gütigen Nature, word mir gewiss Gerechtigkeit verschaffen Jiang, warum bist du so betrübt? Was bedrückt dich? Sag es mir Dongfang Lu wust, dass Jiang Chen misstrauisch war, doch angesichts der aktuellen Lage in der Hauptstadt saßen Jiang Chen und Dongfang Lu unwissentlich im selben Boot, so dass ihm nichts anderes übrig blieb, als zusammenzuarbeiten. Die Situation ist folgend, ergebene Diener, sollt Jiang Chen sofort die Arenas von Anfang bis und schmuckt dabei natürlich die entscheidenden Punkt aus kurz gesagt, die Speerspitz war direkt auf du Ruhai gerichtet. In dieser Angelegenheit war Jiang Chen im Recht und fühlte sich daher völlig unbesorgt. Nachdem zugehört hat, dacht Dongfang Lu lange nach, wenn es wirklich so ist, wie du sagst, Jiang, ist dir großes Unrecht geschehen. Das weiß ich bereits, aber ich kann nicht nur eine Seite zuhören. Ich möchte auch die Version der Versammlung des verborgenen Drachen hören, ergebene Diener ist bereit, sich du Ruhai entgegen zu stellen, Jiang Chens Charakter war nun einmal so, dass immer gewinnen wollte, selbst wenn es unvernünftig war. Außerdem war diesmal völlig im Recht. Diesmal hat du Ru high Jiang Chen wirklich ersehnt, und war entschlossen, in bis zum Tod zu bekämpfen. Die Chien du Ru high, unkontrolliert schlucksend, sein Gesicht mit Tränen und Rotz bedeckt, und Handabdruck zerten sein Wangen. Riss sich die Haare aus, zersorst sein. Kleidung und so erbarmlich aus dieser du Ru high ist wohlig ein gerissener alter Fuchs, sein Manöver sind weitaus raffinierter als die von Jiang Chen, dachten sich einig der Prinzen und Hohenbeamten. Man muss zugeben, dass du Ru highs Vorgehen sogar noch raffinierter war als das von Jiang Chen, sein betrübten Blicke, sein jammerlichen Bewegungen und sein zersorsts Haar und sein zersorst Kleidung ließen in lächerlich wirken. Your Majestat,
diesem alten Diener word unrecht getten, sagt du high und verbut sich wiederholt. Sein Gesicht glut, tranen stromten aus einem Wasserhahn herwehe. Herr du, hebt u kund sprecht, dongfang lu konte vor den Hofbeamten kein Seat beversugen. Och Jiang Chen konnte sich in der Halle des goldenen Throns nicht profilieren. Kalt stande neben ihm, beobachtet du Ruhais Auftritt und verzog innerlich das Gesicht vor Verachtung für die sen unbedeutenden Zwerg du Ruhai. Your Majestät, ich beskuldigt Jiang Chen, ungestraft gehandelt, Chaos in der Versammlungshall gestiftet, denn während wörtlichen Angriffen und sogar Prinzessin go vergiftet zu haben und damit die Ahnenordnung verletzt zu haben. Your Majestät, dieser Mann hat beim großen Himmelsopfer sein Markt zur Schau gestellt und stellt hüt die Ahnenordnung in Frage. Vater und Sohn der Familie Jiang haben abscheulich Verbrechen begangen, ich bitte Your Majestät demütig, den Befehl zur Auslöschung der gesamten Familie Jiang zu erteilen. Du Ruhais Verhigkeit, dies Position zu erreichen, demonstriert wahrlich sein beachtliches politisches Geschick. Verstand es natürlich, Emotionen zu schuren, Emporung zu entfaken, die Wunden zu verwischen, falschen Schuldigungen zu erheben und die Familie Jiang in den Tod zu treiben. Doch trotz seiner Berechnungen hat nicht vorher gesehen, dass Dongfang Lu die beiden bereits in die königliche Fraktion aufgenommen hat. Sein Vorgehen konnte Dongfang Lu nicht bezwingen, sondern machte in du Ruhai gegenüber nur noch misstrauischer. Umgekehrt waren einig der alten Beamten, beeinflusst von du Ruhais Handlungen, beunruhigt. Es waren altengesessen Männer, Jiang Chens frühere Vers bei der großen Zeremonie, den durch ein Wunder vermieden hat sie bereits verraget, sie in als Schlechtsomen anzuhören. Hüt, die Jiang Chens Wunder noch nicht verhalt waren, sorgte in der Versammlungshall des verborgenen Drachen für Unruhe und stellte die Gesetz der Sekte in Frage, in ihren Augen war dies blanker Ungehorsam. Your Majestät, Vater und Sohn der Familie Jiang haben so leichtsinnig gehandelt, das ist unverzeihlich dem Stimme ich zu, solch ein Jubel darf nicht geduldet werden, riefen zwei Altmänner mit strahlend weißen Barten daswischen. Jiang Chen warf ihnen einen Blick zu und sah den Long Teng Huan, der links im Saal stand und in Gedanken versunken war. Long Teng Hu wirkte ruhig und gelassen, als Jinj in die Sache nichtsen. Tatsächlich war Jiang Chen angesichts der bisherigen Entwicklungen sicher, dass Long Teng Hu die Fäden zog. Du Ruhais inszeniert Entschuldigung, die beiden alten Männer, die Wogen glatteten, und ein Grupp von Strippensehen, allesamt einflussreich Persönlichkeiten des östlichen Königreichs. Kapitel 62, Kaiserlich Entschuldigung 2. Dies Person seht deutlich Zugehörigkeit zum königlichen Lager, in dem sie Dongfang Lu verteidigt. Ich teil dies Ansicht. Als, was wir hüt gesagt haben, war einseitig. Ich denk, wir sollten sie Geskicht zu Ende erzählen lassen, dann können wir die Angelegenheit klären. Es geht hier das gut Verhältnis zwischen den Hofbeamten und der Familie Jiang. Dongfang Lu dacht einen Moment nach und nickte dann. Demnach, Minister du, sprechen sie zuerst. Du Ruhai nickte. Gut, dann lasse ich zuerst sprechen. Die Familie Jiang hat mich vor den Prüfungen der drei Säulen zweimal kontaktiert. Beimers 10 Mal boten sie mir 600.000 Teil Silber an. Wie konnte der die Gunst des Kaisers und ein Großverantwortungsträger, illegal Bestechungsgelder nehmen? Heb Jiang Fongs bitte sofort und entschieden zurückgewiesen. Anschließend wird die 600.000 Teil der Staatskasse übergeben. Beim zweiten Mal bestellten mich Vater und Sohn der Familie Jiang zu sich. Als mein Bemühungen Überredung scheiterten, droht mir Jiang Chen und sagt, ich wird es früher oder später beruhen. Ich bin ein Mann von unbestechlicher Integrität und dien Ihrer Majestät mit reinem Gewissen. Wie hat ich mich also vor den Drohungen von Vater und Sohn der Familie Jiang fürchten können? Doch wer hat gedacht, dass die beiden tatsächlich so ausrasen würden? Nachdem ich die Prüfung nicht bestanden hat, randalierten sie im Prüfungsraum und griffen mich sogar körperlich an. Your Majestät, dies Prüfung des verborgenen Drachen umfasst viel Stufen, die Jewels von verantwortlichen Beamten geleitet werden.
Darüber hinaus können die Korrekturen beweisen, dass die von Jiang Chen ausgehandigten Prüfungsaufgaben völlig irrelevant und themenfremd waren. Wie konnte ich also jemanden bevorzugen und gegen die fairen Regeln der Prüfung des verborgenen Drachen verstoßen? Die von unseren Vorfahren aufgestellten Gesetze zerstören? Durch sprach mit solch gerechter Porung, one ochne einen Augenblick in Izuhalten, und arnolti dabei deutlich dem unparteiischen und eisernen Richterbau. Sein Eloquenz wars wie fellows excellent. Nach seinen Worten waren viel neutrali hofbeamt der Ansicht, dass die Familie Jiang wohl nicht unschuldig war. Och Dongfang Lu Verstand, dass dies ein heikel Angelegenheit war, und wandte sich in Jiang Chen. Your Majestat, ich bin nicht in den goldenen Thronsaal gekommen, mich mit du in Rhetorik zu messen. Ist seit Jahrzehnten beamter, und sein offiziell Rhetorik ist längst perfektioniert. Selbst Strohkan zu Goldmädchen 60.000 Teil Silberstimmen in der Tat. Es war jedoch ganz sicher nicht mein Vater, der in zum Betrug angestiftet hat, angescoren davon zu kommen. Vielmehr kam dieser Mann in die Residenz des Markgrafen Jiang Han und du Titan, dass unsere Familie Jiang für Frieden bezahlen konnte, where die nicht die von 600.000 Teil güsen, hat mich, Jiang Chen, bei der Solenprüfung vernichtend geschlagen, hat das Geld genommen. Doch später wurde dieser von einflussreichen Kräften unter Druck gesetzt und kam erneut zu meiner Familie Jiang. Behauptet, heb das Geld zwar genommen, wird mich aber trotzdem bei der Solenprüfung betrügen. Ich war wütend auf ihn und stritt mehrmals mit ihm. Ich sagt ihm, heb das Geld genommen, aber die Arbeit nicht erledigt, und das stimmte, 600.000 Teil, wenn man damit Frieden kaufen konnte, hatten wir es selbst dann geschafft, wenn unsere Familie Jiang Geld nicht so wertschätzen wird. Im schlimmsten Fall wären wir in unser Gebiet zurückgekehrt und hatten ein paar Jahre Entbehrungen ertragen müssen. Aber ich hat nie gedacht, dass diese obwohl vom Kaiser beversagt wird, sich von einflussreichen Kräften einschüchtern lassen, die Gesetz unserer Vorfahren missachtten, die Regeln der Prüfung des verborgenen Drachen brechen und mit einer List mein Prüfungsunterlagen austauschen wird, das sind als wichtig Persönlichkeiten des Königreichs. Erlauben es mir ein Frage, Jiang Chen. Ich habe die ersten beiden Grundlagenprüfungen bestanden, aber die dritte ist nur ein theoretische Prüfung, die auf Auswendiglernen beruht, und trotzdem bin ich durchgefallen? Ergibt das Sinn, was? Die Prüfung giendet, dieser. Du ist so dreist, die Prüfung des verborgenen Drachen, niemanden der Geskicht hat es gewahrt, zu betrügen. Hebt die Familie Jiang falsch Entschuldigungen, Jiang Chens wird klingen plausible. Die Prüfung der dritten Stufe beruht vollständig auf Auswendiglernen, selbst ein 7 oder 8-jähriges Kind konnte mit etwas sieht bestehen. Die Hofbeamten debattierten hitzig, unsicher, was wahr und was falsch war. Seinem Ruf nach zu erteilen, war Jiang Han hu Jiang Feng in der Tat ein Mann von unerschütterlicher Integrität. Was du betraf, so war etwas gierig, während seine Sicht als Beamter war für sein langen Fingernagel und sein unersättlich berüchtigt, ein Umstand, der selbst in der Hauptstadt bekannt war. Dongfang Lu beruht sein Stern und blickte aus der Halle. Hoffte instandig, dass Prinzessin Go Yu in diesem Moment erscheinen und im bei der Lagerbeurteilung helfen wird. Doch Go Yu war noch nicht die, womit war nur beschäftigt. Du sprang auf und rief, Jiang Chen, verliebten mich. Horen dies ist die Halle des goldenen Throns, und müssen Beweis für ihre Behauptungen haben. One Beweis kann ich wegen Verleumdung eins hochrangigen Beamten verklagen, Beweis. Jiang Chen lacht kalt auf. Ich habe nur ein Frage, du Du sagtest, mein Antworten in der Prüfung seien völlig sinnlos, nur Zug. Nun, lass uns im Saal des goldenen Throns wetten. Du rufst die Prüfer hierher, und ich wird ihnen hier und jetzt antworten. Mal sehen, ob mein Antworten wirklich so unerträglich sind, wie du sagst, noch einmal antworten. Lacht du und stemmte die Hand in die Hüften. Jiang Chen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Die Regeln wurden von unseren Vorfahren aufgestellt und sind unveranderlich.
Warum Sultan sie wegen dir Gindet werden, du ru high, duest ein schlecht gewissen, die Schaub wärst du dich so vehement. In diesem Moment hatten all Prüfer zusammen im IT Jiang Chens Prüfungsarbeit dies Dongfang Lu vorgelegt. Dongfang Lu warf einen Blick darauf und suchst Leser. Jiang Chen, den Name steht auf dieser Prüfungsarbeit. Und dies Unterschrift ist identisch mit deiner. Wollt ihr Unschuld beweisen? Dafür braucht mehr Beweis. Jiang Chen, furchtlos und gelassen, blickte die via beam tennen. Your Majestät, es ist nicht leicht für mich, jetzt Beweis zu finden. Ich erinnere mich jedoch an all Details des Wettkampfs und weiß mein Antworten noch genau. Ich bitte Your Majestät demütig, mir die Möglichkeit zu geben, die Antworten abzuschreiben. Selbst wenn mein Family Jiang diesen Kampf verliert und das Dekret des Markgrafen missachtet, wird Jiang Chen, die Niederlage akzeptieren, sehr wohl, ruft die via Schatze des Studierzimmers herbei, erteilt Dongfang Lu sofort die Erlaubnis. Your Majestät, wird das nicht gegen die Ahnenregeln verstoßen? Your Majestät, seid vorsichtig. Wie kann man die Ahnenregeln missachten? Dongfang Lu lacht Leser, mein Herren, kein Sorg. Kapitel 63, die Situation ändert sich, die Prüfer bezwingen 1. Jiang Chens Gedächtnis war erstaunlich. Hat innerhalb einer Stunde einen Teil der Prüfungslösung vollständig niedergeschrieben. Jiang Chen stand auf und schob die Lösung vor sich her. Your Majestät, ich bitte sie zu überprüfen, und ich bitte euch all, die mit der Überprüfung beauftragt sind, sie zu prüfen. Jiang Chens Ton war gelassen und voller Zuversicht. Dongfang Lu nahm sie entgegen, überflog sie mehrmals und stellte fest, dass dies Prüfungslösung tatsächlich anders war als, was bisher gesehen hat. Nach kurzem Überlegen reichte die Lösung den via verantwortlichen. Via Minister, bitte prüft sie sorgfältig. Dies Angelegenheit ist von größter Wichtigkeit, dürft keinesfalls nachlässig sein, warnte Dongfang Luo. Die via Beam 10 spürten plötzlich einen immensen Druck. Auf der einen sieht die Anweisung des Kaisers, auf der anderen du Ruhais ein gütig drohender Blick. Schließlich handelte es sich hier den goldenen Thronsaal, das Territorium der Kaiserfamilie, und die Autorität des Kaisers war letztendlich schwerer als der Druck, den du Ruhai ausübte. Die wir versuchten, ihr Fassung wieder zu erlangen und begannen im IT der Durchsicht. Zuerst wirkten sie nur leicht überrascht, die sie das Gefühl hatten, dies Prüfung sei völlig anders als die vorherige. Doch nachdem sie den Freitextteil gesehen hatten, wurden die via Beam 10 äußerst ernst. Mal wirkten sie nachdenklich, dann lächelten sie verständnisvoll, dann wurde ihnen plötzlich klar, dass sie auf ein schwieriges Problem gestoßen wären, gefolgt von einem Gefühl des so ist das also, eine plötzliche Erkenntnis. Angesichts der vielen Facetten ihrer Gesichtsausdruck fragten sich viel. Wie seltsam, ist dies Prüfungslösung wirklich so kompliziert? Warum prahlen dies wir so? Nach einer Wahl klappten die wir widerwillig ihr Prüfungsbogen zu. Wie war's? Fragte sich Dongfang Lu. Your Majestät, wenn wir dies Prüfungslösung bewerten würden, wär sie mit Sicherheit die best in der Tat. Darüber hinaus ist seine Argumentation im Abschnitt über freie Meinungsäußerung tiefgründig, seine Erklärungen einzigartig, sein Blick weitreichend, selbst EU ergebene Diener, fühle mich intelligent stimme ebenfalls zu. Dies Prüfungslösung ist außergewöhnlich brillant und floßt Ehrfurcht und Bewunderung ein, kann nur eins sagen, Diocese ist unvergleichlich, die Bewertungen fielen erlessemt hoher als zuvor. Jeder konnte erkennen, dass die wir verantwortlichen nicht einfach an Sinn redeten. An ihren faszinierten Gesichtsausdrücken war deutlich zu erkennen, dass sie viel siehtsam Nachdenken über die Prüfungslösung benötigten. Ihren zufriedenen Gesichten nach zu erteilen, hat der Inhalt der Lösung ihren Horizont erweitert und ihnen erheblichen Nutzen gebracht. Dongfang Lu sah Jiang Chen bedeutungsvoll an und suchst Leser, mein Herren, selbst ich bin etwas verwirrt. Warum sind die beiden Lösungen für dieselbe Frage so unterschiedlich? Die eine ist außergewöhnlich brillant und fesselt den Prüfer, die andere hingegen ist völlig unzureichend und gennet den Anforderungen nicht. Your Majestät, dies Prüfung dort nun schon die ganz Nacht.
In einer Nacht hat das Anwesen des Marquis Jiang han problemlos ein Expetentium hinzusehen können, ein zufriedenstellend Lösung zu finden, das ist zu einfach. Nach einer Nacht kann sich vieles ändern. Du you high reef ebenfalls, your Majestät, dies Family Jiang holt sich für schlau, aber sie ahnt nicht, wie dumm sie ist. Mein Wort sind nicht angenehm zu hören, aber dieser Jiang Chen ist ein Torgenichts, ungebildet und arbeitslos, berüchtigt in der Hauptstadt. Wenn sie behaupten, dass dies Prüfungsarbeit, die Prüfer übersüht hat, von im geschrieben Wort, fürchter ich, wird es nicht einmal der Kleinhandler auf der Straße glauben, die Lage blieb für Jiang Chen ungünstig. Als sich alle Blicke wieder auf Jiang Chen richteten, lachte herzlich und trat arrogant einen Schritt vor, it demselben Prüfungsbogen verdächtigte mich des Betrugs, und das ist verständlich. Dann bitte ich die Prüfer, mir weitere Fragen zu stellen. Jiang Chen ist bereit, diese MIT den Prüfern zu besprechen. Ein Diskussion vor Ort. Jiang Chen, glaubst du, das hier ist deinen Wesen, der Marquis von Jiang Han? Wie kann man es wagen, Kaiserhof einen Shirt zu machen? Das man dir erlaubt, die Frage ernüt zu beantworten, ist bereits eine Mensch ganz des Kaisers. Wie kannst du es wagen, ernüt leichtsinnig zu handeln? Dong Fang Lu lacht herzlich und beruhigte die unruhigen Hoflinge, Kaiserhof ist es eine edle Angelegenheit, über Philosophie zu diskutieren. Unser östliches Königreich hat einen so mutigen jungen Mann, wir müssen ihn fordern, nicht unterdrücken. Wie von Jiang Chen gewünscht, wird es denn wir Prüfer nur Umstand bereiten, die etwas Aufwand betreiben müssen, die wir Prüfer jedoch dort das nicht. Nun hatten sie die Gelegenheit, können vor seiner Majestät dem Kaiser unter Beweis zu stellen, ein wahrlich gut Gelegenheit. Darüber hinaus waren sie sehr neugierig, stammten dies wir Prüfungsentwürfen tatsächlich von Jiang Chen? Falls wollten sie Jiang Chen ebenfalls auf die Probe stellen, zu sehen, aber etwas zu bieten hat. Die wir Hauptwerke waren Kampfkunst, Medizin, Politische Strategie und Militärdoktrin. Politische Strategie und Militärdoktrin waren eher ergänzend, inhaltlich wenig gewichtet und wurden daher zuerst gestellt. Die beiden Prüfer stellten Jules zwei Fragen. Jiang Chen dacht einen Moment nach und begann dann zu antworten. Sein Gedankengang war klar, sein Perspektiv neuartig, sein Ideen hochtrabend und sein Verständnis tiefgründig. Als Jiang Chen der wir Fragen beantwortet, waren nicht nur die beiden Prüfer, sondern auch die Hofbeamten verbluft. Denn Jiang Chens Antworten waren wahrlich außergewöhnlich. Kein der Antworten war bewusst exzentrisch. Kapitel 64, die Großveränderung der Lage, die Bezwingung der Prüfer 2. Haha, ich wird Jiang Xiaohu nur ein wenig über das Buch der spirituellen Medizin tessen. Bitte klaren sie mir auf. Jiang Chen fultit die Hand. Gut, die erste Frage betrifft die Kultivierung spiritueller Medizin. Ich Frage, die gewöhnlich spirituelle Medizin des 9. Ranges, das drei Unsterblichkraut, sollte drei Zweig haben, wie die drei Unsterblichen im Himmel. Warum scheint es während der Kultivierung immer so zu sein, dass ein Pflanz einen Zweig oder ein Pflanz zwei Zweig hat? Diogenigen, die Kultivierung spiritueller Medizin verstehen, verfluchten die sen Prüfer insgeheim. Dies Frage ist zu niffelig. Ich fürchte, selbst der Prüfer versteht dies Frage nicht. Jiang Chen kichert leise, das Prinzip ist sehr einfach. Das drei Unsterblichkraut ist ein spirituell Medizin mit drei nebeneinander wachsenden Wurzeln. Wenn beim Pflanzen nur ein klein Ungenauigkeit auftritt und ein Pflanz dadurch verrutscht, wird die anderen beiden verschlingen. Deshalb ist es beim Anbau der drei unsterblichen Krauter, beim Pflügen des Bodens und beim Nutzen der spirituellen Quell absolut entscheidend. Ein einziger Fehler kann zu einem gewaltigen Problem führen. Was? So ein Detail? Der Prüfer dacht angestrengt darüber nach und schlug sich den plötzlichen die Stirn. Stimmt, wie konnte ich das nur übersehen? Ich dacht, es lägen den Samen. Laut den Aufzeichnungen besitzen die Wurzeln der drei unsterblichen Krauter die Eigenschaften eins Forken und können Artgenossen verschlingen. Es stellte sich heraus, dass die drei unsterblichen Krauter also durchaus drei Wurzeln bilden konnten,
Sundern von Artgenossen verschlungen werden. Das Gesicht des Prüfers hält sich auf, und sein Blick auf Jiang Chen war voller Bewunderung. Ich word dich in der Alchemiefrage prüfen. Wenn du dies Frage bentwerten kannst, word ich, wie alteste Höhe, für dich garantieren. Bitte erklären sei das. Jiang Chen war weder arrogant noch selbstabwertend, und geriet nicht in übermassig Aufregung oder Wille die Fassung, als sein Gegenüber zustimmte. Bei der Herstellung der Pil zur Wiederherstellung des einen göttlichen Qi sind die Zutaten manchmal Wasserherzwärmeier, manchmal Eisenkardenflügel. Warum erreicht die Pil mit Wasserherzwärmen nicht die höchste Qualität, und warum erreicht sie mit Eisenkardenflügeln ebenfalls nicht die höchste Qualität? Ich möchte fragen, welch der beiden Zutaten besser für die Herstellung der Pil zur Wiederherstellung des einen göttlichen Qi geeignet ist. Dies Frage Quality in schon sieht Jahrzehnten. Im Lauf der Jahr hatte die Pil zur Wiederherstellung des einen göttlichen Qi immer wieder hergestellt, und in nun von sinnvollen war sie ne von mittlerer Qualität, ne von hoher. Das bedeutet, dass nie guen Markti und manchmal sogar Geld wolle. Jiang Chen kramte kurz in seiner Erinnerung und antwortet, Wasserherzwärmeier und Eisenkardenflügel sind zwar beides Zutaten für die Herstellung der ein göttliche Wiederherstellungsspiel, aber eigentlich nicht die best Wahl. Mit der Traumgeist Kaltrigenfrucht erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, ein hochwertig Pil herzustellen, auf 7 oder 8 von 10 warum, fragte der Prüfer demütig. Ganz einfach. Sowohl die Wasserherzwärmeier als auch die Eisenkardenflügel sind spirituell Wesen mit Fleisch und Blut. Die Hauptzutat der ein göttliche Wiederherstellungsspiel verliert einen Teil ihrer Energie durch die Blutenergie dieser beiden spirituellen Wesen, daher wäre es unwahrscheinlich, dass man so ein neues, erstklassiges Elixier herstellen konnte. Die zufällige Herstellung eines solchen Elixiers ist reiner Zufall. Die Traumgeist Kaltrigenfrucht ist ein wahrer Geist, sie besitzt kein Blutenergie, und ihre heilenden Eigenschaften passen perfekt zu den Hauptzutaten. Tatsächlich ist sie die best Wahl. Dem Prüfer blieb der Mund offen stehen, war lange sprachlos. Nach einer Wahl verbuute sich vor Jiang Chen, ich habe es heute Morgen verstanden, ich wird lieber heute Nachmittag sterben. Jiao, bin wirklich beeindruckt. Dann ginge zu Dongfang Lu und sagt, Your Majestät, das Wissen Diocese Menes über spirituell Medizin ist tiefgründig und übertrifft das Diocese alten Menes bei weitem, was den anderen Teil der Prüfung betrifft, kann ich Ihnen versichern, dass nicht von Jiang Xiaohu abgelegt wird. Nach einer Pause fügte Richter Zhao hinzu, es ist völlig unvergleichbar, der ein ist im Himmel, der andere auf Erden. Wenn ein Person spricht, mag das nicht genig gewickt haben, wenn zwei Personen sprechen, mag es ein Zufall sein. Aber wenn 3 Personen sprechen, das ist unmöglich. Die 3 Richter, die Prüfung bereits abgelegt hatten, erhoben sich all, Jiang Chen zu verteidigen und in unaufhörlich zu loben. Die Situation hat all Erwartungen übertroffen. Die Situation begann sich zu ändern. Der Wirt Richter war für das Kampfkunstbuch zuständig. In diesem Bereich war Jiang Chen noch versierter, der Richter stellte 3 Fragen nacheinander, die Jiang Chen allesamt mühelos beantwortet. Dies 3 Fragen waren Teil der Kampfkunstbarriere des Richters, die in jahrelang eingeschränkt hat. Nach Jiang Chens Erklärung verspürte ein Gefühl der Klarheit und Erleuchtung. Your Majestät, ich bin ein Kampfkünstler und wages, mein Leben für Jiang Xiaohus Behauptung einzusetzen. Wenn sein Können die Solenprüfung nicht besteht, fürchte ich, dass niemand unter den Jungen Lüten der Hauptstadt bestehen wird, dies wird wären klar und kraftvoll. Doch als Long Tungho die wird des werten Prüfers hort, verdustete sich sein Gesicht leicht. War das ein Schlag eines Gesicht? Mein Tochter, Long Ju schwer, besitzt den angeborenen azeblauen Phönixkörper. Wie konnte Talent und Wissen diesem Jungen Mann unterliegen sein? HMPF, aside nur ein Prüfer, welch Lebenserfahrung hat schon gesehen? Wie konnte es wagen, so leichtfertig zu sprechen? Long Tungho war sehr unzufrieden. Du High sprang sofort hervor, Your Majestät, ich bin von Ihrer Majestät mit der Aufsicht über die Prüfung des verborgenen Drachen betraut und wird dies Aufgabe gewissenhaft und unermüdlich erfüllen.
Doch hut hat dieser arrogante young man arge bereitet. Ich bitte your Majestat, ein weißes Teil zu fallen, denn ich, der Altminister, trage die Verantwortung. Your Majestat, dieser Jiang Chen missachtet die Disziplin. Obwohl übergewiss Talente verfügt, hat wiederholt schwer Vergehen begangen. Kapitel 65, die Wahrheit kommt ans Licht, Kopfe fallen zu Boden. Sobald die Frau du high erblickt, rief sie wütend, du high, es du nicht gesagt, du hattest ein schweres Verbrechen begangen und warst im himmlischen Gefängnis eingesperrt worden? Was magst du hier? Du high sprang auf. Wer sagt denn, ich wär im himmlischen Gefängnis eingesperrt gewesen? Das ist ein Lüge. Du dumme Frau, redest du Unsinn, die Frau war fassungslos, ich heb als erzählt. Wollt nicht sagen, dass ein Geständnis so mild für ein Wort, Prinzessin Kau you spottet. Bruder, ich heb schon lange von du highs Bestechen gehört und heimlich Beweis gesammelt. Diesmal, im all den gesammelten Beweisen, heb ich tatsächlich ein groß Entdeckung gemacht. Diese du high ist ein absolute Verite. Dies ist das Geständnis von du highs Frau, im ihrer Unterschrift und ihrem Siegel, selbst wenn du high bei der kaiserlichen Prüfung unter Qianlong jemanden beversagt hat, gibt es stichhaltig Beweis. Ma die Tong ist zudem du highs Vertraute. Die ganz Angelegenheit wird von du high enjordnet. Ma die Tong, dies ist den Chance, wo seine Majestat den Sunden zu sühnen. Ma die Tong war tatsächlich du highs Vertraute. Doch du highs Frau hat bereits als gestanden, würde noch etwas verheimlichen, würde sich in Lebensgefahr begeben. Wagte es nicht, du high anzusehen, und zitterte vor Angst, als niederniet und den gesamten Vorfall schildert. Je lange Dongfang Lu zuhört, desto ernster wird sein Gesichtsausdruck. Wo ist das Original der Prüfungsunterlagen? Prinzessin Chiu nahm das Papier von einem Wachter und präsentierte es im den Worten. Diese Ma die Tong ist sehr intelligent, weiß, wie sich schützen kann. Du high befahl ihm, es zu vernichten, doch behielt es heimlich und behandelte es wie einen lebensrettenden Talisman. Zeugen und Beweis wären all anwesend. Dann gestern ein Diener, der Jiang Chens Handschrift nachahmte, ehrlich. Sämtlich Beweis duteten ausnahmslos auf du high hin. Dies Lut wären all von du high gezwungen worden, gewissermaßen hilflos. Nun prasselt ein Hagel von Entschuldigungen auf ihn ein. Du highs Augen weiteten sich, sein Blutdruck schoss in die hoch, sein Gesichtsausdruck variiert verzweiflung, und es sank zu Boden. Warum muss das passieren? Warum muss es so weit kommen? Plötzlich fiel sein Blick auf Long Ting Hu, und du high fühlte sich, als hatte einen Hoffnungsschimmer gefunden. Long Hu, antwort mir. Ich, du high, heb verdienste Wohlbracht, in diesem Moment war du high wie ein Haufen Mist. Jedder, deren beruht, wird Unglück haben. Long Ting Hu runzelt leicht die Stirn, murmelt einen Flutsch vor sich hin und stiess in Weg. So kleinlich, gierig und neidisch wie du bist, so verrackt ich dich am meisten Long Ting Hu Stimmklang angeweidet, also bin ein Fliegabstossen Word unter jeden Preis ausdem weggehen wollte. Your Majestat, ich, Long Jiao Fong, verrackt solche trulosen Schurken am meisten. Ich bitte Your Majestat demutig, einen Erlass zu erlassen, der die Vorführung Diocese Schurken und die öffentliche Schaustellung seines Kopfs anordnet, Dongfang Lu lächelt, dackt einen Moment nach und nickte dann, Long Hus Loyalität ist mir ein großer Trost. Genehmigt, diesmal war selbst Jiang Chen etwas überrascht. Och Prinzessin go you workte verwirrt. Sie war ratlos, sagt aber nichts mehr, nachdem Dongfang Lu sein Entscheidung getroffen hat. Als du Ruhai dies hort, war zutiefst erschrocken. Lord Long, totet mich nicht, ich bin noch nützlich, in seiner Verzweiflung war zu allem bereit. Die Lord Long Tingen ignoriert, stiege zu Jiang Chen hinauf und sagt, Junger Lord Jiang, ich heb mich git. Ich bin kein Mensch. Ich heb ein Geheimnis. Ich werd dazu gezwungen. Junger Lord Jiang, ich weiß, dass ein vertrauter seiner Majestat seid, bitte. Setzt du für mich ein. Von nunnen word ich, der alt du, Hand sein.
Sagt mir, wenn ich basen soll, und ich word es tun. Ich heb noch ein Geheimnis zu berichten. Jiang Chen war schon einigen abschulischen und niederträchtigen Menschen in dieser Welt begegnet. Hat nie gedacht, dass du Ruhai so niederträchtig und verabscheuungswürdig sein konnte. Du Ruhai, ich heb doch gesagt, dass es beruhen würdet. Ich hat nicht erwartet, dass durch die Hand des Drachenmarkgrafen stirbt. Es ist wirklich ironisch. Jiang Chen lacht herzlich und warf Long Teng hu einen vielsagenden Blick zu. Brocht sich vor Long Teng hu nicht in Act zu nehmen. Selbst ein Narr hat Long Teng hus Einfluss dahinter erkennen können. Dongfang Lu hat es nicht bemerkt, weil sich noch nicht mit Long Teng hu überwerfen wollte. Mit anderen Worten, der Zeitpunkt, sein Warren Absichten zu offenbaren, war noch nicht gekommen. Kurz darauf word du high Vorgefurt und von Long Teng hu persönlich enthauptet. Als Long Teng hu mit du highs Kopf Bericht erstattet, war selbst Jiang Chen von der Skrupellosigkeit des Mannes beeindruckt. Obwohl du high nur ein einfacher Diener war, diente im Dock. In one Zogen zu enthaupten, markte ihn wahrlich zu einem Helden. Ein Stem der Entrustung entbrannte, und es brach ein Campaign zur Beseitigung veritarischer Beamter aus Dongfang Lu war außer sich vor wat und befahl Hausdurchsuchungen und Hinrichtungen. Die übrigen Kompleisen wurden verbend. Unterdessen stellte sich nach der einstimmigen Überprüfung durch Gutachter heraus, dass das Opfer, Jiang Chen, dieselbe Antwort wie zuvor gegeben hat, kein einziges Wort hat sich geändert. Deshalb versetzt Jiang Chens erstaunliches Gedächtnis all in Staunen. Nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen war, wirken die Prinzessin Go Yu, die Vorsitzende der Prüfung des verborgenen Drachen, dass Jiang Chen die drei Hauptprüfungen bestanden und die in Drunde erreicht hat. Ich stehe in deiner Schuld, nach der Gerichtssitzung nickte Jiang Chen Prinzessin Go Yu leicht zu. Erinnert sich noch Götten ihren gefallen. Sonst hat es ihm nur Arger eingebracht. Nicht nötig. Kapitel 66. Prinzessin Go Yu wird auf ihr Freundlichkeit aufmerksam gemacht. 1. In diesem Moment überkam Prinzessin Go Yu ein seltsames Gefühl. Denn von Kindheit und bis eines erwachsenen Alter war niemand begegnet, der es gewahrt hat, so mit ihr zu sprechen. Zudem war dies Person 6 oder 7 Jahre jünger als sie. Später für Prinzessin Go Yu, dass sich Dongfang Ji Ruos Zustand dank Jiang Chens Diagnose sogar verbessert hat. Unbewusst spürte Prinzessin Go Yu in diesem Moment ein Veränderung in ihrem Hirn. Jiang Chens Wattesbruch im Anwesen des Marquis Longting ließ Prinzessin Go Yu schließlich erkennen, dass sie diesen jungen Mann zuvor falsch eingeschätzt hat. Bis hütest sich Prinzessin Go Yu kein ander bewusst, dass Jiang Chen nicht so harmlos ist, wie vorgab. Der sogenannte Playboy, ungebildet und arbeitslos, war ganz sicher nur ein Tarnung, die Menschen zu täuschen. Doch Prinzessin Go Yu war ein willensstark Frau, mehr Mail gelang es nicht, Jiang Chen gegenüber einen Vorteil zu erlangen. Eine Art weiblich Schüchternheit hindert sie daran, ihr Fassung zu verlieren und sich ruhig mit dem jungen Mann zu unterhalten. Doch Jiang Chen ahnte nicht, dass Prinzessin Go Yu so dacht. Glaubte, sie hätte einen Groll und erinnert sich an den Tag, als sie in im Königspalast beleidigt hat. Mit einem spottischen Blick auf ihren glühenden Rücken lächelte leicht und sagte mit erhobener Stimme, der Süßemenstes der Warren Chi ist schwer zu kontrollieren. Zen Meridian des Warren Chi, die sieht mindestens 3 Jahren blockiert sind, nicht wahr? Warum dauert es so lange, bis du durchbrichst? Ich wollte dies Gelegenheit nutzen, mich für den ganz zu revanchieren, wenn du mein Gefühl nicht erwidest, vergiss es. Prinzessin Go Yus seelische Korposität leicht, und schreit blieben abrupt stehen. Hat Jiang Chen noch etwas gesagt, where sie angesichts ihrer arroganten Art sicherlich nicht umgekehrt. Doch immer wieder sprach Jiang Chen von den sensibelsten, besorgniserregendsten und schmerzlichsten Gefühlen in ihrem Hirn. Tatsächlich war sie 3 ganz Jahr lang auf Stufe des Warren Chi verhart gewesen. Die elegant und anmutige Prinzessin Go Yu hatte mit 18 Jahren mit einer einzigen Bewegung nun Meridian des Warren Chi durchbrochen und erreicht,
Wodurch sie zur jüngsten Großmeisterin des Warrenchi im ganzen Königreich word. Von diesem Momenten globte Prinzessin go u festen die Kultivierung der Kampfkünste. 3 Jahr lang hat sie unermüdlich danach gestrebt und sogar aufgeben, die königliche Brüder Dongfang Lua übertragen hat, und du high delegiert. Dies war auch der Grund, warum du high beim Kampfsportturnier des verborgenen Drachen so viel Macht ausüben konnte, es lag wahrlich an ihrer immensen Autorität. Doch in den letzten 3 Jahren, egelweise sie Sichenstrengt, wie viel Prüfungen sie erblickt, wie weit sie reist, gelang es nahe, die 11 Meridien des Warrenchi zu erreichen. Dieser Moment des Fortschritts blieb unerreichbar. 3 Jahre lang versucht sie es, kämpfte, verzweifelt fast und weinte sogar heimlich mitten in der Nacht. Doch der Pfad der Kampfkunst schien verspert, dieser ein Meridien des Warrenchi, den sie nie erreichen konnte. Fast zweifelte sie daran, ob sie sich überschätzt hat. Lag Potenzial wirklich nur bei den Meridien des Warrenchi? Auf ihrer Rückreise in die Hauptstadt war Prinzessin go am schwachsten, verzweifeltsten. Ihr kalte Stirn entspannte sich leicht, ihr Augen, wie Herbstwasser, blitzten kurz vor unerwiderter Aufregung auf. Doch dieser Ausdruck verschwand schnell wieder. Prinzessin go verfiel zurück in ihr gewohnt Kälte. Was Kampfkunst angeht, bist du noch jung, mac kein Vorreiligen Vermutungen ist das wirklich nur ein Vermutung, obwohl Jiang Chen beschäftigt war, lächelte ruhig und sagt, du weißt es wahrscheinlich selbst nicht, aber den Unverhigkeit, die 11 Meridien des Warrenchi zu durchbrechen, ist die deutlich anzusehen. Was du dir wahrscheinlich nicht vorstellen kannst, ist, dass du, wenn du so weitermachst, nicht nur scheitern wirst, sondern auch dem Wahnsinn nahe sein wirst. Du kannst es auch nicht leugnen, aber mit Sonnenuntergang wird dein Stimmung unerträglich gereist. Es ist, als wird ein Wutens Feuer in deinem Kopf brennen und drohen, dich zu Asche zu verbrennen. Du magst es nicht zugeben, aber ich heb dir trotzdem etwas zu sagen, betracht es als eine Art Gegenleistung, ob du zuhörst oder nicht, ist deine Entscheidung. Jiang Chen schenkte ihm ein gütiges Lächeln, das Lächeln 15 oder 16-jährigen Junjen, das strahlendste, sonnigste und am leichtesten zu vertreibend. Tatsächlich bewirkt dieses gütige Lächeln, das Prinzessin Goyu, die von Nature aus ehrgeizig war, sich durch ein Wunder weder zurückzog noch erwidert, sondern in stattdessen mit einem vielsagenden Ausdruck anscha. Sie betrachtet den Junjen und Verstand in immer weniger. Dein Talent, die Kultivierungstechniken, die du praktisierst, reichen eigentlich aus, die 11 Meridien des Warrenchi zu durchbrechen. Tatsächlich besitzt du das Potenzial, zum spirituellen Daueraufzustigen. Leider bist du zu ehrgeizig, dein Persönlichkeit ist zu stark, was dein Temperament beeinträchtigt. Und was soll das? Fragte Prinzessin Kor Ngoc etwas skeptisch, hoffte aber, dass Jiang Chen sich die Zeit nehmen wird, es genau zu erklären. Es ist ganz einfach, wie wird. Ein ruhiger und friedvoller Geist, Jiang Chen lächelt schwach. Dein Herzfeuer ist so stark und verursacht einen Überschuss an Yang Energy in deinem Körper. Das führt zu einem Ungleichgewicht von Yin und Yang und beeinträchtigt den Fluss deiner Meridien. Hinzu kommt dein Unruhe, wodurch dein Kontroll über den Meridien natürlich noch schwacher wird, so einfach ist das, fragte Prinzessin Kor Ngoc halb glaubend, halb zweifelnd. Es klingt einfach, wenn du sagst, es ist einfach, aber so einfach ist es auch nicht. Kampfkunsttraining ist nicht wie Bücher lesen und Literaturstudium. Einen ruhigen und friedvollen Geist zu erlangen und in ihr Dämonen zu vertreiben. Ist das wirklich so einfach? Angesichts deiner Persönlichkeit halte ich es für ziemlich schwierig. Außerdem ist dir nicht aufgefallen, dass du dem Wahnsinn immer nahe kommst. Prinzessin Korn Goks Gesichtsausdruck veränderte sich, ein Horch von Traurigkeit huschte über ihr schons Gesicht. Sie wollte es verzweifelt leugnen, aber ihre Intuition sagte dass es stimmte. Einen Moment lang entspannte sich etwas und fragte, Jiang Chen, haben Sie ein Lösung? Dies Frage schien Prinzessin Goyu all ihre Kraft zu rauben. Fühlte sich sogar so schwach. Warum war sie nur so naiv gewesen, Hilfe zu bitten? Wenn antwortet, dass es nicht wiss,
where es unerträglich. Einen Moment lang waren go use Gefühl were, und sie bracht nicht einmal den Mut auf, Jiang Chen in die Augen zu sehen. Der Blick des jungen Mannes schien selbst fests Metall durchdringen zu können und drang augenblicklich in ihre Nestwelt ein. Ich habe es dir doch gesagt, betracht es als einen Gefallen, denn ich dir should, sagt Jiang Chen lächelnd. Ich möchte Prinzessin Ji Ruo besuchen, möchtest du mitkommen? Prinzessin go you stampfte mit dem Fuss auf, ihr schreit noch immer etwas ungelenk, als sie im folgte. Kapitel 67, Kau you loben und ihr Freundlichkeit erwidern tu. Das kleine Mädchen war noch jung, und als sie sprach, hat sie natürlich kein großen Bedenken. Ich hat Angst, dass sie dich schlecht behandeln und nicht so handeln, wie ich es gesagt habe. Wenn dir etwas zugestoßen wär, ich außer mir vor wat gusen Jiang Chen gab sich vor Prinzessin Ji Ruo wollig unbefangen. Die beiden lachten und unterhielten sich angeregt, one jeglich Distanz. Prinzessin Kau Yu, die gerade erst angekommen war, beobachtet die Scene und empfand ein seltsames Gefühl. Sie benediet sie darum, so ungeswungen miteinander reden zu können. Dennoch hat sie ein ungutes Gefühl, dass es unpassend wirkte. Schließlich sagt sie aber nichts. Tant, dass du mich heute besuchtest. Wie wunderbar. Hut habe ich die beiden Menschen gesehen, die Ji Ruo am meisten litt, und ich bin wirklich überglücklich, Ji Ruo, hol Papier und Stift. Ich schreibe etwas für den Tant. Jiang Chen, ein Mann von großer Autorität, gab Dongfang Ji Ruo mit der Word eins großen Herrn diesen Befehl. Selbst Dongfang Lu hat es nicht gewahrt, sein Tochter wie ein Dienstmädchen zu behandeln. Doch das kleine Mädchen war Jiang Chen gegenüber sehr gehorsam und tatfreudig, was verlangte, wie ein Kind, die ein erwachsener Süßigkeiten schenkt, voller Tatendrang. Es schien ein groß Ehre zu sein, für Jiang Chen zu arbeiten. Mit Papier und Stift in der Hand dacht Jiang Chen einen Moment nach, bevor zu schreiben begann. Blitzschnell hat zwei Blätter vollgeschrieben. Das erste Blatt enthielt Beschworungen zur Regulierung des Qi. Nimm es mit nach Hause und studiere es. Es wird dir sicherlich helfen, deinen Geist und den Ziel zu beruhigen. Das zweite Blatt ist ein Rezept, du kannst dir damit die Medizin zubereiten. Jiang Chen schob Prinzessin go you beiläufig die beiden Blätter in die Hand. Prinzessin go you nahm sie mechanisch entgegen. Du denkst bestimmt, ich bin doch nur ein kleiner Bengel, der dir das hier schreibt, dich zu erschrecken, nicht wahr? Jiang Chen kichert. Du kannst es glauben oder nicht. Wie dem ich habe dir den Gefallen erwidert. Übrigens, falls du es wirklich nicht glaubst, kannst du das Bestellformular in der Apothekerhalle versteigen lassen. Du konntest 35 Millionen Teil Silberverdien nach ein paar Wörtern begen Jiang Chen, durch Prinzessin Ji Ruos Boudoir zu schlendern. Die Woyangstein waren wie von im Angewiesen angeordnet. Doch im Moment waren sie noch le bloß Objekt, die weder miteinander kommunizierten noch irgendeine Formation bildeten. Mehr konnte Jiang Chen hut nicht tun. Mit seinem aktuellen Kultivierungsniveau war der Versuch, eine Formation zu manipulieren, offensichtlich unrealistisch. Konnte vorerst nur ein Gestalt formen, und selbst wenn dies nur etwa 10% ihrer Wirkung entfalten konnte, war das immer noch acceptable. Gut, unterhaltet euch ruhig noch. Ich hab noch etwas zu erledigen und gehört an. Kleines Mädchen, sei nicht so störend vergiss nicht, was ich dir gesagt hab. Jiang Chen fand die Atmosphäre etwas seltsam und verabschiedet sich. Dongfang Ji Ruo war leicht genervt. Bruder Jiang Chen, du bist gerade erst angekommen und gehst schon wieder? Kein Sorg, Ji Ruo wird sichem Bruder Jiang Chen kommen. Ich kann dich unmöglich als Sprungbrett benutzen lassen. Dies wird verschlugen Jiang Chen für einen Moment Sprach, dann ging Prinzessin go you warf Jiang Chen einen finsteren Blick nach und murmelt. Dieser Kerl ist aber ein richtiger Schwatzer, hihi, Tant, schlägt über jemanden hinter seinem Rücken zu reden, ist nicht gut. Das kleine Mädchen kichert schelmisch, genau wie der TYP eben. Der hier immer noch die Gelegenheit nutzt, sich über mich lustig zu mädchen, du stinkens kleines Mädchen, versuchst du etwa, mit bloßen Handen Fiesche zu fangen, fragte Prinzessin Yu.
Sie und ihr Nickter standen sich sehr nahe, die beiden waren wie Schwestern. Grinsend jagten sie spielerisch einander und erfüllten den Hof mit fröhlichem Lachen und Geplauder. Als Jiang Chen den Königspalast verließ, klarten sich seine Gedanken. Fast seine Folge und Misserfolge des Tags zusammen, als plötzlich ein Grupp Reiter die Straße heraufkam. Deren Führer, in Rüstung, war eindeutig Jiang Ying, deren Führer der eisernen Leibwache der Familie Jiang ausdem Anwesen des Markgrafen Jiang Han. Junger Markgraf, der Markgraf Jiang hat sein Untergebenen befohlen, zu Hilfe zu kommen. Jiang Ying stieg geschickt von seinem Pferd. Während sprach, musterte aufmerksam die Umgebung. Onkel Ying, was macht hier? Fragte Jiang Chen überrascht und begriff sofort etwas. Bitte kehren sie zusammenwiesen zurück, junger Marquis, was sprechen später. Während Jiang Ying sprach, hatten die Wachen Jiang Chen bereits im inneren Bereich in Sicherheit gebracht und geleiteten in Zurich zusammenwiesen. Ist etwas passiert? Fragte Jiang Chen leise. Wohin wollte der Marquis gerade aufbrechen, als vor seinem Tor in einen Hinterhalt geriet? Die Lage der Hauptstadt ist chaotisch, deshalb hat der Marquis sein Untergebenen hierher beordert, dem Jungen Marquis beizustehen was, ist weiter verletzt, Jiang Chens Gesichtsausdruck verdustete sich. Offenbar hat die chaotische Situation in der Hauptstadt unterschätzt. Hat eine leichte Verletzung, nach ein paar Tagen Ruhe wird es im Wiedergut gehen, antwortet Jiang Ying, dessen Augen wie die Einsfolken die Umgebung mit äußerster Wachsamkeit absuchten. Wer hat ihn angegriffen? Haben sie irgendwelche Hinweis, als Jiang Chen hört, dass sein Vater unverletzt war, atmete leichtet auf. Ehrlich gesagt, war es sein Vater, der im Beim betreten dieser Welt als erstes ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelte. Ich hat noch kein Zeit, nach Verschungen anzustellen, erwidert Jiang Ying knapp. Es scheint, nach dem Plan, das halbspirituell Land unserer Familie Jiangen sich zu reißen, gescheitert ist, bereiten sie nun die gewaltsam Annahme vor Jiang Chen was mit den Zehenspitzen, das dies wie Fellows das Werk von Long Teng Hu Long Jiao Feng war. Jiang Chens Einschätzung auf drei Solenebene war eines Stocken gerieten, high 30 den Angriff aktiven, und sein Vater wurde am Eingang attackiert, dies war eindeutig ein Rehe von Schlagen. Jiang Chen war zutiefst wütend, ein Wort, die aus tiefstem Hasen kam. In seinen Augen waren die Provokationen, denen in dieser Welt bisher begegnet war, allesamt kleinere Scharmützel gewesen. Hat die Dinge mit einer Art übernatürlicher Denkweise betrachtet. Doch nun lag die blutige Wahrheit vor ihm. Dies war kein unbedeutendes Scharmützel, sondern ein Kampf auf Leben und Tod. Long Jiao Feng, murmelt Jiang Chen leise diesen Namen, und zum ersten Mal erwacht sein Tötungsabsicht. Was Jiang Chen und Jiang Ying gleichermaßen überraschte, war, dass Jiang Fengs Verletzungen nicht so harmlos waren, wie sie auf den ersten Blick schienen, und auch kein bloßen Blechern. Sein Gegner hat die Klinge vergiftet, und das Gift war unglaublich stark. In der kurzen Zeit, die Jiang Ying hinausgegangen war, Jiang Chen zu begrüßen, weniger als ein halb Stunde, hatten sich Jiang Fengs Verletzungen rapid verschlimmert. Als Jiang Chen zusammenwiesen zurückkehrt, lag Jiang Feng im Koma, sein Gesicht schwarz wie Kohle. Kapitel 68, Vater angriffen, Stermint brennt erneut one. Jiang Feng war bewusstlos geworden und stieß nur ein leises Stonen aus, die Augen zu öffnen. Jiang Yings Augen waren voller Ruhe. Als Anführer der Leibwache der Familie Jiang hatte den Marquis nicht ausreichend beschützt, es war sein Schuld. Marquis, ihr Untergebener entschuldigt sich bei Ich kann nur mit dem Tod bussitan. Jiang Ying brüllt, zog seinen Damen Säbel und schlug sich in den Hals. Jiang Chens Ellbogen traf in leicht und durchbohrt Jiang Yings Seat. Jiang Ying spürte ein Kribbeln in seinem Arm, der Damen Säbel in seiner Hand zitterte und klirrte zu Boden. Jiang Ying, es ist leicht für einen Mann zu sterben. Aber in Zeiten der Not ist das Überleben nicht leicht. Du willst mir doch nicht erzählen, dass der Kommandant unserer eisernen Wachen der Familie Jiang ein Feigling ist, oder? Jiang Chens Stimme war kalt und klang tadelnd. Jiang Ying fühlte sich wie vom Blitz getroffen. Dies Scene war absurd. Dieser young Marquis, immer dies predikten?
Der verwohnt young Meister Jiang Ying hat im schon immer Kopfzerbrechen bereitet, sieht one war plötzlich so Kampfkunstverfahren? Und nun rempelte ausgerechnet Jiang Yingen, sodass diese sogar sein Schwert will? Jiang Chen reagiert nicht auf Jiang Ying, sondern fragte Jiang Fu, hast du einen Arzt gerufen, ich habe drei oder vier Ärzte gerufen, aber sobald sie die Situation sahen, drehten sie sich wortlos und Jingen, ihr Gesichter vor Angst kreidebleich. Jiang Fu's Stimme war von Schluchzen erstickt. Diocese Gift war so stark, hat Jiang Feng nicht nun Meridian des Waren Chi besessen, wär ein gewöhnlicher Mensch längst gestorben. Gewöhnlich Ärzte hatten noch nie ein solches Gift gesehen, why sollten es also heilen? Ist denn keiner dieser Meister der Geistermedizin gekommen, in so anzusachen? Fragte Jiang Chen. Jiang Fu sagt traurig, ich bin selbst zum Garten des Königs gegangen, werd aber nur verspottet und ausgelacht, die anderen beiden Familien hatten kein Verbindungen. Dan Wang Yuan und die Familie Jiang pflegten sieht Jihe ein Gutsverhältnis, deshalb sogar Jiang Fu nicht lange und ging direkt zu Dan Wang Yuan, einen Geistralchemisten zu bitten. Das Ergebnis war Spot, was Jiang Fu vor wat sitten ließ. Jiang Chen schwieg, Jiang Fu war in seiner Verzweiflung tatsächlich zu allem bereit. Das Dan Wang Yuan hut freiwillig gekommen war, Jiang Feng zu behandeln, war wirklich ungewöhnlich. Genorgenemen konnte Diocese Gift sogar von Dan Wang Yuan selbst hergestellt werden sein. Die Lage war jedenfalls eindeutig, Dan Wang Yuan hat long Ting hu die Trui geschworen und war im Untertan geworden. Jiang Chen war nicht untätig, sein Finger ruhten auf Jiang Feng's Puls, sein Stirn leicht gerunzelt. In seinem früheren Leben hat Jiang Chen sich eingehend im Einsatz von Giften auseinandergesetzt. Nach kurzem Nachdenken stand Jiang Chen auf, bat Jiang Fu Papier und Stift und verfasst ein Bitte. Jiang Fu, Gerser Apothekehal und übergib dies bitte Meister der dritten Halle, Ciao Beische. Bitte in außerdem, die in der Bitte aufgeführten Gegenstand zusammenwiesen zu bringen. Jiang Chen griff in sein Brust und reichte Jiang Ying das drachenformig Goldzeichen, Onkel Ying, nimmes und gere mighty Jiang Fu. Jiang Chen war furchtlos angesichts des Chaos und ging methodisch vor. Aus deinem Grund war gerät eben von Jiang Chen so zurecht gewiesen worden und hat dennoch unerklärlicherweise großes Vertrauen zu diesem Jungen Marquis entwickelt. Ihr Untergebener befolgt den Befehl Jiang Ying wusste, dass die Rettung eines Lebens einem Brandbekämpfungseinsatz gleichkam, also nahm Jiang Fu auf den Arm und eilte hinaus. Ciao Beische war ebenfalls sehr rücksichtsvoll, in weniger als eine halben Tasse erreichte im der spirituellen Medizin das Anwesen des Marquis Jiang Han. Als Ciao Beische Jiang Feng's Zustand sah, war ebenfalls schockiert. Nach einer kurzen Untersuchung wurde Ciao Beisches Gesichtsausdruck noch ernster. Verwirrt Verwirrung, tiefes Nachdenken und ein Gefühl der Ohnmacht. Junger Marquis Jiang, der Marquis wurde zweifellos vergiftet. Allerdings ist mir die Art des Gifts und sein Wirkungsweise nicht ganz klar. Ich fürchte, selbst im meiner Kultivierung bin ich machtlos. Der Großmeister der Halle besitzt immens göttlich Macht, und doch war gestern abwesend. Ciao Beisches Stimme klang voller Bedauern und Schuldgefühl, als Jiang Chen anscha und einen Moment lang an sicher war, wie entrosten sollte. Zudem war etwas schockiert, die nicht erwartet hat, dass sich die Lage in der Hauptstadt so plötzlich verschlimmen wird. Ein Vasallenfürst, der direkt vor seiner Haustür angriffen hat. Dritter Hallenmeister, wie viel Leute in der Hauptstadt beherrschen Jors Wissens dies Art von Gift. Ciao Beische runzelt die Stirn, dackt angestrengt nach und antwortet nach einer Weile. Die drei führenden Heiler der Hauptstadt sind nicht im Umgang mit Gift gut. Meiner Einschätzung nach war es wahrscheinlich nicht der Giftmeister der Hauptstadt, der dies verursacht hat. Junger Marquis, das Gift ist in den Blutkreislauf Ihres veriten Sohns eingedrungen, muss sofort behandelt werden. Anders als bei der herkömmlichen Therapie ist das Durchstechen von Akupunkturpunkten im Silbernadeln, das vergiftet Blut abzulassen, die einzige Möglichkeit. Obwohl Ciao Beische das Prinzip der Giftanwendung nicht verstand, beruht die Behandlung vergifteter Wunden im Grund auf diesem Prozess. Das Erblassen des vergifteten Bluts kann zumindest die Wirkung des Gifts auf das Herz verlangsamen. Doch Jiang Chen schüttelte den Kopf. Nein,
when were Acupunkturpunkte MIT Silbernadeln Durchstechen, tap pen were direkt in die Falle des Gegners. Diaces Gift ist kein Blutgift, sondern ein Nervengift. Die Stimulation von Acupunkturpunkten MIT Silbernadeln word die Wirkung des Gifts nur beschleunigen was, rief Chow Beische Verbluft, hat noch nie von einer solchen Theorie gehört. Och Jiang Ying und die anderen Anwesenden waren sehr überrascht. Die herkömmliche Therapie word die Wirkung des Gifts sogar verstärken. Zum Glück hatten sie nicht allzu raffiniert gehandelt und Silbernadeln benutzt, sonst wäre der Marquis in noch größer Gefahr geraten. Plötzlich erinnert sich Chow Beische an etwas, und sein Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Kleiner Marquis, hat mir ein Rezept ausgestellt und gesagt, ich soll die spirituellen Heilmittel bringen. Konnten doch sicher heilen, Jiang Chen nickte leicht. Where mein Kultivierungsniveau dem meines Vaters anlich, konnte ich Diaces Gift leicht neutralisieren. Das meines Vaters jedoch viel höher ist als meins, wird die Behandlung viel Mühe kosten. Aber ich habe mein eigenen Methoden Jiang Fu, bereite ein Geheimkammer vor Jiang Ying, aktiviere die höchste Kultivierungs. Kapitel 69, Vater Andrifen, Stermint brennt nicht zu. Sogert kein Sekund, selbst wenn Zen Tage und Zen Nakti wortet, würde nicht MIT der Wimper sacken. Die Zusammensetzung dieses Gifts war zwar äußerst undurchsichtig, stellte aber für Jiang Chens profundes Wissen keine Herausforderung dar. Im Gegenteil, die Anwendung des Gifts erfordert einige außergewöhnliche Techniken, die selbst Chow Beische, der Leiter der Apothekerhalle, nicht durchschauen konnte, was in so einem Meister der Gifte machte. Für Jiang Chen waren diese Methoden ein Kinderspiel. Schließlich hat Jiang Chen in seinem vorherigen Leben Millionen von Jahren MIT der Erforschung der Alchemie verbracht, was hat nicht als gesehen? Viel Alchemisten aus verschiedenen Himmelsebenen suchten regelmäßig Jiang Chens Rat. In seinem vorherigen Leben war Jiang Chen ein nutzloser kultivierender Gusen, doch auf dem Pfad der Alchemie konnte die Himmelsebenen beherrschen. Während des gesamten Prozesses verhinderte Jiang Chen Jiang Yings Selbstmordversuch, in Chow Beische einzuladen, warf den Antrag und unterhielt sich mit Chow Beische, und überlegt gleichzeitig, wie Jiang Feng entgiften konnte. Schließlich entwickelte die effektivste Methode. Betrat die Geheimkammer, zerdrückt die spirituelle Medizin und nutzte sein Azeblaus Wellen Qi, deren Wirkung aufzulösen, sie in seine Genes Qi zu integrieren und in Jiang Fengs Körper einzuleiten. Diese Methode der Qi-Infusion, so einfach sie im Prinzip erscheinen mag, ist nicht für jeden geeignet, wenn es Entgiftung geht. Zunächst muss das Qi beider vollständig kompatibel sein, one jeglichen Konflikt. Andernfalls wird ein gegensätzliches Qi die Vergiftung auslösen und sie im ganzen Körper verteilen. Dieser Prozess vertragt absolut keine Störung. Für Jiang Chen bestand das einzige Problem im Unterschied zwischen seinen 6 Qi-Meridianen und Jiang Fengs 9 Qi-Meridianen. Daher musste bei der Hinrichtung auf die Nebenwirkungen des Gifts achten. Glücklicherweise war Jiang Feng vergiftet und bewusstlos. Obwohl es gewohnt war, sein wahres Qi bewusst zu kontrollieren, konnte es nicht bis zum Äußersten ausreisen. Zudem beherrschte Jiang Chen die Technik der Nun Lache des Wei Ten Meers, die Jiang Fengs Technik der Azeblauen Wellen ein Vielfaches überlegen war. Daher konnte Jiang Chens wahres Qi der Azeblauen Wellen mit seiner überlegenen Kraft ungehindert in Jiang Fengs Körper eindringen und das Entgiftungsmittel in all Körperteil transportieren. Von da an verlief die Entgiftung problemlos. Nach etwa einer halben Stunde erwacht Jiang Feng ruhig. Chenna, hast du deinen Vater entgiftet? Rief jemand. Jiang Feng spürte es sofort und war umso schockierter. So reines und reichlich vorhandens Kanglanguas Qi, du. Chenna, why weitest du den Kanglang-Technik entwickelt? Jiang Feng fand das Kanglangua Qi so rein und reichlich, dass es ihm unglaublich vorkam. Doch Jiang Chen lacht herzlich. Vater, ich wollte dir gerade etwas erzählen. Was ich kultiviere, ist nicht die Kanglang-Technik, sondern die Technik der Nun Lache des Wei Ten Meers. Die Kang-Lang-Technik ist nur ein Zweig davon, der über Generationen vom Vater und den Sohn weitergegeben wird. Technik der Nun Lache des Wei Ten Meers, fragte Jiang Feng wie versteinet. Genau, mit anderen Worten,
Dies Technik der nun Lacher des Wei 10 Meers ist der Warfare der Kang Lang Technik. Vater, beruhig dich, ich wurdes dir erklären später, wenn du dies Technik der nun Lacher des Wei 10 Ozeans kultivierst, garantier ich dir, dass du innerhalb eins Monats nun Meridian des Warren Chi durchbrechen und in den Rang eins Großmeisters des Warren Chi aufsteigen kannst. Im Reich des Warren Chi werden sen bis 12 Meridian des Warren Chi gemeinsam als Großmeister des Warren Chi bezeichnet. Den Rang 1 Großmeisters des Warren Chi zu erreichen bedeutet, die höchste Stufe des Reichs. Des Warren Chi zu erreichen und unweigerlich zu einem Experten der Spitzenklasse des gesamten östlichen Königreichs zu werden. Jiang Feng schien wie im Traum, sein Gesichtsausdruck war noch immer etwas benommen. Doch Jiang Chen's wird schockierten in Wollig. Vater, dies Technik der nun Lacher des Wei 10 Ozeans ist ein Kultivierungsmethode, die Fortschritt ermöglicht. Durch die Kultivierung dieser Methode ist du ein 70% Chance, in das Reich des Geisterwegs aufzustiegen. Reich des Geisterwegs. Jiang Feng war völlig verbluft. Das Reich des Geisterwegs war für die Kampfkünstler des östlichen Königreichs ein legendäre Existenz. Man sagt, im gesamten östlichen Königreich habe seit Jahrhunderten nur ein einziger Mensch ein solche Leistung vollbracht. Der Aufstieg zum spirituellen Weg ist wie die Verwandlung einer goldenen Schuppe in einen Drachen, von nun wird man in den Himmel aufsteigen, die Fesseln der irdischen Welt sprengen und hoch im Firmament fliegen. Etwas wie Stunden später trat Jiang Chen aus der geheimen Kammer. Tatsächlich hat die Heilung nur etwa eine halbe Stunde gedauert. In der darauffolgenden halben Stunde übertrug Jiang Chen die Kultivierungsmethode nun Lacheln des Wei 10 Ozeans auf seinen Vater Jiang Feng. Darüber hinaus nutzte die Zeit, die tiefgründigen Geheimnisse und Details der Kultivierung dieser Technik zu erläutern. Der Übergang von der Wellen des Himmels Technik zur nun Lacheln des Wei 10 Ozeans Technik war nicht schwierig, schließlich ist die Wellen des Himmels Technik selbst eine Blätung der nun Lacheln des Wei 10 Ozeans Technik. Die nun Lacheln des Wei 10 Ozeans Technik ist lediglich ein fortgeschrittene Kultivierungsmethode. Natürlich ist die nun Lacheln des Wei 10 Ozeans Technik weitaus tiefgründiger als die Kang Lang Technik und steigert deren Kraft mehr als das Zenfach. Als Vassal besitzt Jiang Feng ein außergewöhnliches Kampfkunsttalent. Kapitel 70, die öffentliche Meinung regt sich. Jiang Chen lachelt, als Qiao Beishis erwartungsvollen Gesichtsausdruck so, was die Entgiftungsmethode angeht, werden wir sie bei Gelegenheit im dem dritten Palace genau besprechen. Qiao Beishis Gesicht hält sich auf, hat auf dies Wort gewartet. Als Geistralchemist war Qiao Beische wissbegierig, und Jiang Chen verstand das natürlich. Nachdem Qiao Beische verabschiedet hat, rief Jiang Chen Jiang Ying und die anderen zusammen. Jiang Ying, die Sicherheitsvorkehrungen im Anwesen des Marquis wurden in letzter Zeit verstärkt, wir dürfen nicht nachlässig sein. Jiang Fu, die Verletzungen des Marquis müssen vage dargestellt werden, damit die Öffentlichkeit möglichst viel spekulieren kann. Es ist am besten, die öffentliche Meinung anzuheizen. J.A. Unbewusst hatten sich allen Jiang Chens Anweisungen gewohnt. Die Nachricht von Jiang Han, whose Angriff vor seinem Anwesen verbreitet sich wie ein Lauführer. Im Menü war die öffentliche Meinung in Aufruhr, und die wildesten Spekulationen kursierten. Ein angesehener Vassal, ein Grenzgeneral, war direkt vor seinem Haus angegriffen worden, und man sagt, sein Verletzungen seien schwerwiegend, sein Leben in höchster Gefahr. Dies versetzt die anderen Vassallenherren in heller Aufregung. Obwohl sie vermuteten, dass Jiang Han jemanden verraget hat, den nicht hat verragen sollen, und deshalb Diocese Unglück erlitten hat, ließ die Tatsache, dass ein Grenzvassallenherr in der Hauptstadt ermordet worden war, sie glauben. Der Schmerz eines einzelnen Verdis kann den Untergang des gesamten Stalls bedeuten. Denn wenn Jiang Han Hut Pech hat, was war denn morgen? Wir legt war ich in der Reihe. Sobald so etwas einmal vorkommen war es möglich, dass sich ähnlich Dinge wiederholten. Mit Ausnahme der Vasallen, die dem Marquis von Jiang Han feindlich gesinnt waren, sympathisierten einige neutrale Vasallen mit seiner misslichen Lage. Im Anwesen des Marquis von Longting veranstaltet dieser ein privates Bankett für hochrangig Gast.
Zu dieser man las dürften nur angesiehen Gast und Eng Virtuot erscheinen. Am Kopfend der Tafel, neben dem Platz des Marquis von Longteng, saß ein Mann in einem silbernen Gewand, bestickt mighty Uppigen und verführerischen Blumen. Dieser Mann umgab ein unheimlich Aura, sein langes Haar ähnelte einem Yin-Yang-Tai Kaifisch, halb schwarz, halb silbern, klar in zwei Hälften geteilt. Sein Augen blitzten dunkelblau auf und variierten ein seltsam und schwer fassbar Präsenz. Meister sie, ich word selbst auf diesen Becher Weinenstossen sagt Longteng hu und hob seinen Becher zu dem Fremden. Haha, Herr hu, seid zu gütig. Prost, der Fremde hingegen war sichtlich vergnügt, legte den Kopf in den Nacken und leert seinen Becher. Wang Wan, der Besitzer von Dan Wang Wan, lächelt finster und sagt, diesmal ist es Meister sie zu verdanken. Sonst hatten wir uns gewaltigen strengen müssen, Jiang Fengs Tod zu verhindern, wann das es jemand bemerkt hat. Meister sie kichert leise und nahm Wang Wans schmeichelhafte Kompliment wann jed Hofflichkeit oder Bescheidenheit entgegen. Yang Men hu, Yang Juhuang, lacht und sagt, imiti Jiang Fengs Tod ist das Anwesen der Jiang Han hu wan Anführer. Und dieser Young Jiang Chen? Ist erst 16, wie viel wissen und können Kana schon besitzen. One Jiang Feng word das Erbe der Jiang Han hu sicherlich nicht zu verteidigen sein long hus Plan hört sich der Wollendang. Longteng hu lacht herzlich, Jiang Feng zu besietigen ist nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die Eroberung des Markgrafentokens der Familie Jiang. Erst wenn Diocese Token in die Hand eins unserer Familienmitglieder fällt, ist dieser Schritt als vollendet anzusehen. Es ist lächerlich, dass Jiang Fu, der Verwalter des Anwesens des Markgrafen der Jiang Han hu, tatsächlich in meinen Dan Wang Garten gekommen ist, einen Meister der Kapitel 71, Jiang Chens Totungsabsicht, direkt auf Dan Wang Yuan gerichtet one. Nach seinem Wattesbruch nahm Dongfang Lu sofort wieder sein Königlich Haltungen, dies Angelegenheit muss unbedingt so gelost werden, dass die Familie Jiang besänftigt wird, und wir müssen uns auf den schlimmsten Fall vorbereiten. Wenn Jiang Feng nicht geheilt wird, ist es ein schwieriges Problem, Jiang Chens reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Wenn Jiang Feng stirbt, will Jiang Chen, im 16 Jahren, sofort den Titel des Markgrafen erben. Ich fürchte, sein Untergebenen werden im Korn gehorchen. Ganz zu schweigen davon, ob die Prinzen und Hohenbeamten am Hof zustimmen werden selbst die Truppen unter Jiang Han hu einen jungen Mann akzeptieren? Das Gebiet eins Vasallen ist riesig, mit zahlreichen Staaten und komplexen Machtstrukturen. Wenn einen mächtigen Vasallen, der sie unterdrückt, werden dies einheimischen Streitkräfte als erste rebellieren. Your Majestät, Jiang Chen muss unbedingt besänftigt werden, wär dieser Mann nicht so voll, stand Prinzessin Jiruo noch viel schlechter da. Dongfang Lu nickte mitfühlend. Abgesehen davon, dass der Marquis Jiang Han und sein Sohn in ihrer Konfrontation mit dem Marquis Longteng nun von strategischer Bedeutung waren, und selbst angesichts von Dongfang Jiruos Krankheit, konnte Dongfang Lu Jiang Chen nicht im Stich lassen. Tien du, such ein paar Kämpfer aus und schick sie Zusammenwesen des Marquis Jiang Han. Ich befürcht, dass die Auseinandersetzung mit Jiang Feng nur der erste Schritt ist. Das Markgrafentoken der Familie Jiang vollständig und sich zu reißen, wird Jiang Chen mit Sicherheit das nächste Ziel dieser Leute sein. Jiang Chen darf auf keinen Fall Schäden zugefügt werden verstanden, nickte Tien du Holgo yu herbei Dongfang Lu beruht sanft sein Stern, fühlte sich etwas müde. In diesem Moment konnte nur Go yu Dongfang Lu wirklich beruhigen. Prinzessin Go yu war, als sie von Jiang Fengs Angriff ebenfalls überrascht und verwirrt. Sie hat gerade die Durchsuchung von Du Hai's Haus abgeschlossen, als sie Dongfang Lus Ruf hort und eilig zum Palast zurückkehrt. Innerlich betet sie für Jiang Chen und hoffte, dass Jiang Feng nichts Schlimmes zugestoßen war. Was viel in der Hauptstadt verwundet, war, dass die erwartete Aufregung trotz der sich verbreitenden Nachricht von Jiang Fengs Angriff ausblieb. Es gab kein größeren Unruhen innerhalb der Königsfamilie. Auch von Seiten des Markgrafen Longteng war nichts zu spüren. Am seltsamsten war jedoch, dass auch im Anwesen des Markgrafen Jiang Han keine nennenswerten Aktivitäten stattfanden.
Der Vorfall Jiang Fong war lediglich ein Vorübergehens Ereignis, das kein größeren Erschütterungen auslost. Jiang Chen hielt sich stets im Hintergrund, verbracht seine Tage im Anwesen des Marquis, behielt die Lage im Griff und widmet sich fleißig seiner Kultivierung. Nachdem die Technik der neuen Lache des Wei 10 Meers perfektioniert hat, schaffte mithilfe des blauen Wellenchi taglich sein Meridian und machte sie so extrem widerstandsfähig. Dank der Stimulation und Unterstützung durch spirituelle Medizin waren Jiang Chens 6 Meridian zudem unglaublich kraftvoll, voller Vitalität und explosivem Potenzial. Mithilfe der Technik der Akupunkturpunktresonanz lokalisierte erfolgreich den 7. Vitalpunkt. Doch zwischen 6 und 7 Meridianen des Warren Qi besteht ein deutlich Grenz. 6 Meridian des Warren Qi entsprechen lediglich dem mittleren Bereich des Warren Qi. 7 Meridian hingegen stellen den hohen Bereich des Warren Qi dar. Dieser kleine Schritt bedeutet den Aufstieg zu einer ganzen großen Stufe. Daher wird jeder Kampfkünstler, der in dieser Schwelle Fortschritt erzielen will, auf viel Hindernis stoßen. Auch Jiang Chen war keine Ausnahme, wird den Durchbruch nicht erzwingen, bis sich eine passende Gelegenheit bot. 4 oder 5 Tage waren. Seit dem Angriff vergangen, und Jiang Chen begab sich stillschweigend in die Apothekerhalle. Qiao Baisha war bereits dort, und als Jiang Chen ankommen sah, leuchteten seine Augen auf. Hat auf diesen Moment gewartet, und endlich war Jiang Chen da. Jiang Xiaohu, endlich bin ich da, rief Qiao Baisha überglücklich und bat Jiang Chen sofort in die Geheimkammer. Was ist los? Fragte Jiang Chen angesichts Qiao Baishis vorsichtiger Haltung etwas verwundert. Jiang Xiaohu, unser Kooperationsplan muss schnell umgesetzt werden, sagt Qiao Baisha direkt. Ich habe us verschiedenen Quellen erfahren, dass der Garten des Königs von den eine neue Art von Heilmittel forscht und entwickelt, in diesen Markt einzusteigen, wenn wir dann Wang Yuan die Initiative überlassen, wäre das ein verheerender Schlag für unsere Apothekerhalle. Qiao Baisha war tatsächlich etwas besorgt, hat nicht erwartet, dass dann Wang Yuan plötzlich zu einer solchen Taktik greifen wird. Kapitel 72, Jiang Chens Tötungsabsicht, direkt Ziel, das Anwesen des Pillenkönigs 2. Das Anwesen des Pillenkönigs ist plötzlich so einflussreich geworden, es scheint, als hatten sie ganz Aufmerksamkeit lang gesucht und einen mächtigen Unterstützer gefunden, spottet Jiang Chen. Dieser Schritt ist wahrscheinlicher erster Schritt, der Apothekerhalle den Krieg zu erklären. Meister der dritten Halle, verzeiht mir meine Offenheit, aber das Anwesen des Pillenkönigs zielt vermutlich darauf die Apothekerhalle zu ersetzen. Qiao Baishis Gesicht wird blass. Mein Apothekerhalle ist seit Jahrhunderten die Nummer 1 in der Welt der spirituellen Medizin des östlichen Königreichs. Das Anwesen des Pillenkönigs hatte mit seinen new aufgetauchten Talenten unbestreitbar ehrgeizige Ambitionen. Jiang Xiaohu, ich will nicht über Stolz streiten, heute sind wir beide, unsere beiden Familien, im Grund durch dasselbe Band verbunden. Jiang Chen lächelt gelassen, wenn sie morgen ein Pillenherstellungskonferenz abhalten, ist es wirklich zu spät, 7 Tage später, das gibt uns reichlich Zeit. Qiao Baishis ernster Gesichtsausdruck hält sich etwas auf, also Jiang Chens wird hart. 7 Tage, können wir die göttliche Schöpfungsspiel wirklich herstellen? Fragte Qiao Baisha etwas ungeduldig, sein Frage wirkte wenig überzeugend. Dritter Palasther, wollte die göttliche Schöpfungsspiel herstellen? Jede Bewegung zu kontern, ist immer passiv. Wir werden nicht handeln, solange wir nicht zum Angriff bereit sind, aber wenn wir es sind, werden wir angreifen, bis der Palast des Pillenkönigs kein Markt mehr hat, sich zu wehren. Jiang Chens Gesichtsausdruck war scharf, ein furchterregend Aura blitz auf und entfällt endlich die Arroganz, die lange verborgen hat. Jiang Xiaohu, hat sicher noch an der Pläne, fragte Qiao Baisha. Hat absolut nicht erwartet, dass Jiang Chens Appetit noch größer war, als gedacht hat. So ist einmal, auf welch Pill ist die Villa des Pillenkönigs in der Hauptstadt am meisten stolz? Oder besser gesagt, was ist der zentrale Wettbewerbsvorteil? Qiao Baisha überlegt kurz und sagt dann, der Garten des Dan Königs konzentriert mehr als die Hälfte seines Geschäfts auf zwei Bereich. Zum einen auf Qi wiederherstellende und Qi sammelnde Elixier,
Zum anderen auf Hersrienigend und Feuerloschend Elixier. Chi wiederherstellende und chi sammelnder Elixier werden hauptsächlich im Kampf eingesetzt. Wenn mächtig kultivierend Duellieren, ist Wars chi oft erschöpft. In diesem Fall stellt ein chi wiederherstellendes und chi sammelndes Elixier ihre Energie sofort wiederher. Hersrienigend und Feuerloschend Elixier hingegen werden häufig während der Kultivierung verwendet. Kampfkünstler üben MIT weilen inneren Dämonen. Für einen Kampfkünstler ist es ein Zustand, den stets streben muss, einen ruhigen und gelassenen Geist zu bewahren. Die inneren Dämonen eines Kampfkünstlers lassen sich nicht so leicht bandagen. Daher wird Diözese Hersreinigend und Feuerloschend Elixier verwendet, die inneren Dämonen während der Kultivierung zu kontrollieren und zu verhindern, dass sie unbewusst dem Wahnsinn verfallen. Zufällig hat Jiang Chen Prinzessin Go Yu vor einigen Tagen ein Rezept zur Hersreinigung und Feuerloschung gegeben. Es handelte sich dabei nicht ein Elixier im eigentlichen Sinne, sondern nur ein Rezept. Man muss lediglich die spirituellen Kräuter mischen und es direkt einnehmen. Wie viel von deinem Warren Chi kann Diözese verjungend Chi Sammel Elixier sofort wiederherstellen? Fragte Jiang Chen neugierig. Sehr apathek hat ähnlich Produkt, aber ein Pill kann höchstens 2 Zentel des Warren Chi wiederherstellen. Außerdem kann sie nicht dauerhaft eingenommen werden. Ihre Wirkung last innerhalb einer Stunde nach, sagt Chow Baisha etwas beschämt. Sehr apathek möchte auf diesem Gebiet noch neuweg beschreiten, aber die Technik für das Verjungend Chi Elixier ist sehr komplex, was Durchbruch erschwert, doch der Garten des Dankönigs ist in diesem Bereich etwas überlegen. Ihre Chi wiederherstellenden Pillen können sofort 3 Zentel des Warren Chi wiederherstellen und sind nach einer halben Stunde wieder verwendbar. Jiang Chen nickte leicht, und wie sieht es MIT den hersreinigenden und feuerloschenden Pillen aus? Für diese Pillenart gibt es kein genauen Daten, aber ihre Wirkung ist sofort spürbar. Sehr apathek ist in dieser Hinsicht dem Garten des Dankönigs etwas unterlegen. Chow Baisha machte sich nichts vor und sagt Jiang Chen die Wahrheit. Jiang Chen reagiert nicht sofort, sondern schloss die Augen und dachte nach. Nach einer langen Pause trommelte Jiang Chen leser MIT den Finger auf den Tisch. Wenn wir ein Elixier herstellen konnten, das 4 oder 5% des Warren Chi sofort wiederherstellt, konnten wir denn nicht den Elixierkönig in dieser Region besiegen, 4 oder 5% sofort wiederherstellen. Chow Baisha sprang plötzlich auf, sein Gesicht strahlte vor Aufregung. Wenn sehr apathek so ein Gutsprodukt hat, konnten wir MIT unseren Kontakten und unserer starken Vertriebskraft die Produkt des Elixierkönigsgartens innerhalb eines halben Monats auf den Müllhaufen befördern. Ein hersreinigens, feuerloschendes Elixier, wenn das fertige Produkt nur 1 Zentel des Preises vergleichbare Produkt kostet, aber sogar noch wirksamer ist, konnten wir die Produkt des Elixierkönigsgartens dann wieder auf den Müllhaufen befördern, fragte Jiang Chen. Ernüt. Nur 1 Zentel des Preises? Und die Wirkung ist sogar noch besser. Was soll man die noch sagen? Sollen sie doch auf dem Müllhaufen landen, wir können sie all ein MIT dem Preis schlagen, rief Chow Baisha aufgeregt, sein Augen voller Sehnsucht. Jiang Xiaohu, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Jiang Chen erwidert ruhig, sehe ich etwas so aus, als wird ich sehen, das. Chow Baisha war einen Moment lang sprachlos, doch sein sittenden Lippen variierten sein aufgewollten Gefühl. Als Chow Baisha über die Situation nachdacht und dann Wang Yuan vollständig besiegt, rast sein Herz und sein Blut kochte. Ich habe nur ein Bitte, besiegt dann Wang Yuan, lasst es aus der Hauptstadt verschwinden und die Familie Wang zu betteln auf den Straßen werden. Jiang Chens Abschuh vor dem Besitzer von Yuan Wang Yuan war echt. Schon die Erinnerung an jenen Tag im Anwesen des Marquis Long Teng, als seinen Vater Jiang Feng MIT solch herablassendem Tonfall belehrt hat, ließ Jiang Chen den Drang verspüren, in zu töten. Jiang Xiaohu, wenn du dann Wang Yuan auf diesen beiden Gebieten besiegen kannst, dann wird dann Wang Yuan wie ein Flieger MIT gebrochenen Flügeln sein, nicht länger im Leben, ein einziger Schlaggenet nach den alten Regeln 6 vor. Kapitel 73, 3 Arten von Elixieren 1. Der Kooperationsplan wird sofort in Kraft gesetzt. Jiang Chen hat ein fest Entscheidung getroffen, der Alchemist muss Chow Baisha sein.
Da Jiang Chen Bisher nicht viel über die Apothekehal wust, Vertrauter nur Ciao Beischer. Dieser war vergleichsweise intelligent und gutherzig. Daher wollte Jiang Chen während der Kernoperation nur Ciao Beischer und kein anderen Alchemisten der Apothekehal mitwirken lassen. Ciao Beischer war darüber hochgefreut. Ein so gut Gelegenheit, selbst wenn Jiang Chen nichts gesagt hat Ciao Beischer niemand anderem überlassen. Obwohl Jiang Chen im nicht die Kontrolle über den gesamten Kernenhalt überlassen wurde, solange Ciao Beischer beteiligt war, faktisch die Fäden in der Apothekehal sehen. Dies wird Ciao Beischis zukünftiger Markt zwei Fellows enorm helfen. Durch dies partnerschaftlich Zusammenarbeit zwischen Ciao Beischer und Jiang Chen, wherein der Apothekehal hat im sein Nachfolge streitig machen können, von nun an waren die weitere Kultivierung und die Nachfolge des Großmeisters noch legitimer. Denn sich Ciao Beischer entgegen zu stellen, kam eine Eliminierung des Kernwettbewerbs innerhalb der Apothekehal gleich. Ciao Beischer war überaus dankbar, war überzeugt, an jenem Tag ein äußerst weise Entscheidung getroffen zu haben. Hatte sich damals nicht allen Widerstanden widersetzt und das Drachenockenjung Heilkraut in Jiang Chen verkauft, sich die Lage in der Hauptstadt vermutlich ganz anders aus und Ciao Beischer wird wahrscheinlich immer noch in der Alchemistenhal hocken und Niederarbeiten verrichten. Wenn hüt all dies aufgeben erfolgreich bewältigen und seinen Rivalen, den Pillenkonnegarten, endgültig besiegen konnte, würden sein Stock, sein Charisma und sein Führungsqualitäten sprunghaft ansteigen. Sein Position in der Alchemistenhal war dann unerschütterlich und wurde immens Unterstützung genießen. Schließlich wünscht sich jeder einen Hallenmeister, der Alchemistenhal Reichtum und Ruhm bringt. Den Pillenkönigsgarten zu zerstören, war selbst dem Großmeister Song Tianqing noch nie gelungen. 3 Tage später war die göttliche Schönheitsbill erfolgreich hergestellt, acht Pillen aus einer Charge. Die Pillen waren von hoher Qualität, 3 von überlegener, 4 von mittlerer und 1 von minderer Qualität. Als Ciao Beischer die Stock Heilkraft der göttlichen Schönheitsbill spürte, ruhten in natürliches Aussehen und ihre Wirkung sofort und ließen sein Augen rot werden. Endlich glaubte dass die göttliche Schönheitsbill tatsächlich existiert. Hat in den letzten Tagen unter enormem Druck gestanden. Doch die Verging, das die göttliche Schönheitsbill erschien, und in der Apothekehal machten sich Zweifel breit und es wurden seltsam Stimmen laut. Diesmal hegte die Alchemistenhal den Verdacht, dass Jiang Chen hinters Licht führen wird. Hüt lag die göttliche Schönheitsbill, die Hasen erobert hat, endlich vor Ciao Beischer. Why hat Ciao Beischer nicht in Tränen ausbrechen können? Für einen Alchemisten ist der Moment, in dem das für die Pill locht und vollendet, ein überaus erfüllendes und berauschendes Erlebnis. Ciao Beischer erging es nicht anders. Dies Pill der göttlichen Schönheitsschöpfung war von immenser Bedeutung und ein so schwer Las. Augenblicklich fühlte sich Ciao Beischer, als wären all sein Lasten von ihm genommen. 2 Tage später waren auch die wiederherstellenden und sammelnden Pillen fertig. Als Ciao Beischer nach dem Namen des Elixiers fragte, verwarf Jiang Chen den ursprünglichen Namen und nannte es Elixier des Meers der Leer. In den letzten 2 Tagen hat Jiang Chen die Rezepte zur Reinigung des Herzens und zur Abwehr von leicht modifiziert und Einbüderpulver genannt. Dies Einbüderpulver benötigt kein weitere Raffination, es muss lediglich mit einigen spirituellen Krauten zestossen und leicht verarbeitet werden, zu einem Heilmittel zu werden. Dieser Verzicht auf Raffination eliminiert jeglichen Abfall und reduziert die Raffinationskosten. Dadurch entstand ein Endprodukt, das nur ein Zehntel der großeinherkömmlichen Elixiers hat. Die Herstellung von Elixieren ist jedenfalls mit erheblichen Verlusten verbunden. Aus 100 Zutaten erholt man nur etwa 10 bis 20 Pillen. Ein hochbegabter Alchemist mag zwar 20 oder 30 Pillen herstellen, aber es gibt keine Garantie, dass ihm das gelingt. 6 Tage lang hat Ciao Beischer praktisch kein Ort zugetan und war voller Energie. Man fragte sich, ob noch 2 Monate one Erschöpfung durchhalten konnte. Tatsächlich war Ciao Beischis Leidenschaft für seinen Beruf vollkommen in dieses Vorhaben einflossen. In diesen 6 Tagen war Jiang Chens Einfluss auf ihn enorm.
Obwohl Ciao Beische die Herstellung der Elixier anvertraut word, lag die Kunrezepte weiterhin in Jiang Chen's Handen. Ciao Beische beschwört sich nicht darüber, es war wirklich so festgelegt. Von Jiang Chen all Details der Kunrezepte zu verlingen, war unrealistisch. Die 6 Tage Vergingen wie im Flug. Ciao Beische blickte auf die Stapel von Arzneiflaschen vor sich und fühlte sich noch immer wie im Traum. In diesen 6 Tagen hat in der Alchemie ein solches Gefühl der Erfüllung und Freude erfahren wie sieht mehr als der Hälfte seines Lebens nicht mehr. Und all das verdankte diesem jungen Mann vor ihm. Plötzlich empfand Ciao Beische noch große Ehrfurcht und Bewunderung für Jiang Chen. Meister der dritten Halle, ich habe mein Pflicht getan. Nun ist es in ihrer Alchemistenhall zu handeln. Wenn den Pillenkonjugaten nicht zerstören konnt, wird ich sehr enttäuscht sein. Ciao Beische klopfte sich auf die Brust und sagt, Jiang Xiaohu, Ciao, Pralinai. Aber dieses Mal sollten sie Unsehrtäten beobachten. Im IT der Unterstützung dieser göttlichen Elixier und Wundermittel und dank der Verbindungen der Apothekehall werden wenn wir den Pillenkönigsgarten nicht besiegen konnten, den Ruf der Apothekehall wahrlich verraten. Jiang Chen war nach wie vor zufrieden im IT Ciao Beisches Haltung und Kischet Laser. Also, wordet die Alchemie-Konferenz wohl nicht verpassen, oder? Haha, natürlich werden wir sie nicht verpassen. Der Pillenkönigsgarten ist so hoch angesehen, wenn unser Apothekehall nicht aktiv werden wir doch das Prestige des führenden spirituellen Medizinriesen des Königreichs verraten. Ciao Beische war gut gelernt. Sag mir Bescheid, wenn es so weit ist, damit ich das Spektakel miterleben kann. So etwas möchte ich nicht verpassen, der Young Marquis ist selbstverständlich unser Ehrengast. Ciao Beische verstand und lächelt. Übrigens, vergiss nicht, Prinzessin go einzuladen. Das Einbüder-Elixier ist für sie bestimmt, fügte Jiang Chen beiläufig hinzu. Fragte Ciao Beische verbluft, lacht dann aber sofort und sagt, dann müssen wir ein dankischen Geschenk für sie vorbereiten. Jiang Chen lacht herzlich und dacht bei sich, dies Frau go hat bestimmt gerne Geld, oder? Aber wenn ein oder 2 Millionen Yuan wär es für die Apothekehall sinnlos, aktiv zu werden. Kapitel 74, drei Arten von Elixieren 2. Nach 6 Volentagen in der Halle des Alchemisten Kurti Zusammenwesen des Marquis Zurich. Sein Vater, Jiang Feng, befand sich noch immer in Abgeschiedenheit. Jiang Chen wusste, dass die Abgeschiedenheit seines Vaters diesmal mindestens einen Monat, vielleicht sogar 3 oder 4 Monate dauern wird. Angesichts der Kampfkunstbesessenheit seines Vaters wird diese keinesfalls hervorkommen, bevor nicht sein Meridian des Warren Chi durchbrochen hat. An dem Tag, an dem sein Vater sein Abgeschiedenheit bindet, wird der erste Großmeister des Warren Chi im Anwesen des Marquis von Jianghan erscheinen. Die Jiang Chen vor seiner Breise Halle des Alchemisten Anweisungen gegeben hat, herrschte im Anwesen des Marquis absolut Ruhe, und es gab kein Panik aufgrund seiner langen Abwesenheit. Jiang Fu ist draußen in der Zwischenzeit etwas passiert. Jiang Fu stand respektvoll vor Jiang Chen und hat sein Zuvor cool und verachtlich Haltung gegenüber dem Jungen Marquis abgelegt. Man muss sagen, dass Jiang Chens Auftreten in diesem entscheidenden Moment die Bediensteten des Anwesens des Marquis für sich gewonnen hat. Junger Marquis, seit in den letzten Tagen so ruhig gewesen. Draußen kursieren gerügt, der Marquis sei vergiftet worden. Es gab jedoch kein größeren Aufregungen. Derzeit kursiert die Theorie, der Marquis sei in Unglücksfall verwickelt. Nur wird es aufgrund von Druck noch nicht offiziell bekannt gegeben. Jiang Fu zögert, sein Wort stockten. Schließlich waren sich nicht ganz sicher, ob Jiang Han who tatsächlich noch lebte. Kommetuk nicht dies gerügt, sagt Jiang Chen, der die Lage seines Vaters natürlich verstand. Hat mirhin den letzten Tagen jemand besucht? Fragte Jiang Chen erneut. Jinshan Hu und Huqiu Hu sind beid gekommen, und auch 2 Young Markgrafen. Jinshan Hu ist der Vater von Xian Panzi, und Huqiu Hu ist der Vater von Huqiu Yu. Die beiden Familien sind seit langem befreundet, und die sie gehört haben, dass Jiang Feng ein Unglück widerfahren ist es nur natürlich, dass sie gekommen sind, sich nach ihm zu erkundigen. Gab es noch andere,
ja Prinzessin Kor Ngoc War Och da. Jiang Fu sagt dies mit et was seltsame stim. Außerdem kommt Prinzessin Kor Ngoc jeden Tag, und sie hat sogar ein Nachricht hinterlassen, was hat sie gesagt? Warum den heißen Brei herumreden? Sag es einfach Jiang Fu lächelt verlegen, Eier Hoheit, die Prinzessin, sagt, dass der Young Markgraf sie bei seiner Rückkehr im Palast besuchen soll. Prinzessin Ji Ruo Vermistin Jiang Chen mustlak hen, wenn Diocese Mädchen mich sehen will, soll sie es doch einfach sagen. Warum muss man Diocese klein Mädchen Ji Ruo damit reinsehen? Du wirkst doch nicht so empfindlich. Jiang Fu starten ungläubigen, überrascht von Jiang Chens Worten. Zwei Prinzessinnen des Königshauses, in den Worten des Jungen Marquis were die ein zu Mädchen, die under zu kleine Mädchen. Sein junger Marquis schien in seinen Worten kein Angst vor dem Tod zu haben. Gut, dann lasst uns zum Palast gehen und uns amusieren, Onkel Ying, komme mit. Angesichts der aktuellen Lage in der Hauptstadt wagt es Jiang Chen nicht, respektlos zu sein Jiang Ying, als Kommandant der Leibgarde der Familie Jiang, war es sein Pflicht, seinen Herrn zu beschützen. Hat sich immer schuldig gefühlt, den Marquis nicht ausreichend beschützt zu haben, und hat keine Gelegenheit gefunden, dies wiedergut zu machen. Also hüt die Anweisungen des Jungen Marquis hort, Bestander natürlich darauf, in jeden Preis zu beschützen, selbst wenn es in das Leben kosten sollte. Prinzessin Qiu Yu war in den letzten Tagen tatsächlich jeden Tag Zusammenwesen des Marquis Jiang Han gegangen. Ihr Gefühl waren sehr ambivalent. Sie wusste nicht, ob Jiang Chen sie absichtlich mied, sie einfach nicht sehen wollte oder aber aufgrund von Jiang. Fongs Lage viel legt Groll gegen die Königsfamilie Hector. Aus irgendeinem Grund schenkte Prinzessin Qiu Yu, die ein zurückgezogenes Leben geführt und sich den Kampfkünsten gewidmet hat, den Gefühlen anderer selten Beachtung. Doch dieser verdorbene Young Man mit seinen boshaften Worten hat sich tief in ihr Bewusstsein eingebrannt. Obwohl sie versucht, im Ausdem Weg zu gehen, torchte in der Still der Nacht, wenn niemand in der Nähe war, immer wieder das Bild Diocese Jungen Manese mit seiner tragen Art und seinem Lächeln, das kein richtiges Lächeln war, vor ihrem Inneren auf. Als untergebene berichtet, dass der Young Marquis der Familie Jiang sie besuchen gekommen war, stand Prinzessin Goyu plötzlich auf, offenbar beruht sie ihr Aufregung. Sie fast sich etwas und ging schließlich hinaus. Jiang Chen stand neben dem Felsengarten vor Goyus Residenz, beobachtet das Wasser, das den künstlichen Berg hinabfloss, und war einen Moment in Gedanken versunken. Ach, du bist also immer noch ein braves Mädchen, sagte. Sobald Jiang Chen Prinzessin Goyu sah, zeigte sich sein boshafter Charakter. Es scheint, als vertraust du mir immer noch. Ich sehe, es geht dir viel besser als zuvor. Mach weiter so, und du wirst innerhalb eines Monats die 11 Meridien des Warren Chi durchbrechen. Herzlichen Glückwunsch, Jiang Chens Tun war leicht, als wär das Durchbrechen der 11 Meridien des Warren Chi so einfach wie ein Mal sieht, nichts Besonderes. Prinzessin Goyu war voller Vorfreude und wartet darauf, dass Jiang Chen sie lobte. Selbst ein oberflächliches Kompliment war genig. Igend was mit außergewöhnlichem Talent, einem Kampfsport wunderkind. Doch leider musst sie feststellen, dass dieser widerwärtige Kerl anscheinend keine Ahnung hat, dass Frauen Lob brochen. Jiang Chen blickte in Prinzessin Goyus groß, phönixartige Augen, die ihn anstarrten, und grinste. Sag schon, was willst du? Ich bin in den letzten Tagen wollig erschöpft, wenn es nichts weiter gibt, muss ich nach Hause und schlafen. Prinzessin Qiu Yu sorin soen, genervt und amüsiert zugleich. Jiang Chen, wenn du dich so ansiehst, ist dein Wetter in Ordnung. Jiang Chen funkelte ein, wünschst du dir, dass etwas süßtost? Natürlich nicht, sagt Prinzessin Qiu Yu hastig und etwas besorgt. Kapitel 75, Hausdurchsuchung, willkürlich Auswahl beschlagnahmter Gegenstand. Ist das nicht absurd? Ich bin doch nicht blind, rief Jiang Chen wütend. Dies Dinge wurden all in du Haus gefunden. Sie sind all unberuht und liegen noch hier. Ha! Dieser korrupt Beamte ist so gierig, flugte Jiang Chen laut, als hort,
das es sichem du RU Highs besklagnemt Gegenstand handelte. Ist es also so lucrative, beamter in der Hauptstadt zu sein? Ich sollte mir überlegen, ob ich überhaupt in Übergang sehen sollte, beamter in der Hauptstadt zu werden. Was bringt es, ein Wesel zu sein? Jeden Tag Krieg, Blutvergießen und Schweiß, und am Ende wird man trotzdem unterdrückt. Ein Beamter in der Hauptstadt zu sein, ist so gut, und dann kann so ein unbedeutender Beamter wie du RU High so gierig sein. Ich hab dich gefragt, was willst du damit, dass du mir hier hergebrachtest? Du versuchst doch nicht, mich zu bestecken, oder? Wenn dem so ist, hab ich nur eins zu sagen, du hast gewonnen. Bring die Sachen schnell in mein Haus. Prinzessin go you must über sein ernster Mien schmunzeln. Plötzlich wurde bewusst, wie violent Spanter sich in der Gegenwart dieses nervigen Kerls fühlte. Nutzte jede Gelegenheit für einen Streik und verströmt in seiner scheinbar sorglosen Art stets ein positiv und optimistische Ausstrahlung. Jiang Chen, Bruder Wang hat dir gesagt, du kannst dir aussichern, was du möchtest, willst du mir etwa bestecken, fragte Jiang Chen. Hat nicht erwartet, dass Prinzessin Go Yu in MIT einem solchen Ziel hier hergebracht hat. Du willst doch nicht wirklich alles haben, oder? Fragte Prinzessin Go Yu MIT großen Augen. Ich braucht dies gelben und weißen Sachen nicht von korrupten Beamten zu besorgen, wenn ich sie haben wollte, aber vielleicht wird ich dir etwas von deinem Geld geben, sagt Jiang Chen und lacht herzlich. Wenn ich mich recht erinnere, gab es im Gebiet des Markgrafen von Jinshan mehrere Jahr in Folge Überschwemmungen, und die Menschen leiden sehr, nun von sen haben überlebt. Wenn dies besklagnemten Gegenstand den Opfern helfen können, wär das immer noch ein gut Tat. Ich frage mich, ob ihr König Berit wär, sie abzugeben. Ist das wahr? Fragte Prinzessin Go Yu überrascht. Sie hat nicht erwartet, dass Jiang Chen so etwas sagen wird, und verstand in der Deutsch besser. Jiang Chen sagt ernst, Glotter etwa, ich wird es auf die leichte Schulter nehmen, 1 Million Opfer zu nehmen. Prinzessin Go Yu war einen Moment lang wie gelähmt vor Jiang Chens Rechtschaffenheit. Schließlich huschten ihr phonixartigen Augen nach oben. Gott, ich kümmere mich dies Angelegenheit für meinen Bruder, wenn ich mich recht erinnere, sind der Markgraf von Kim Sun und your Family eng diet, nicht wahr? Den Flüchtlingen zu helfen ist ein tugendhafter Tat, und das Ansehen gebührt ihrer königlichen Family. Was hat das MIT unsere Familienfreundschaft zu tun? Entgegnet Jiang Chen und bracht Prinzessin Go Yu damit in Verlegenheit. Fand ihr wird tatsächlich etwas ungeschickt und dacht, hat einen Tadel verdient. Nach kurzem Sogen fand Prinzessin Go Yu endlich ein Thema. Jiang Chen, diese du RU High sammelt göttlich Waffen und Scharfartefakte. Dies Waffen sind allaußergewöhnlich. Warum suchst du dir nicht ein oder zwei aus? Oh. Dann will ich nicht unhöflich sein. Jiang Chen lente nicht und Jing zu den Waffenreihen. Gewöhnlich Waffen als göttlich Waffen und Scharfartefakte zu bezeichnen, war etwas übertrieben. Jiang Chen mustert und die meisten waren in seinen Augen nur Schrott, doch einig wenig erregten sein Aufmerksamkeit. Sein Blick blieb an einem fast einen Meter langen Säbel hängen. Diocese Schwert lag verborgen in seiner Shade, wie ein Drasch, der im Abgrund lauert. Von außen glant es nicht, es ist unsichtbar. Doch Jiang Chens scharfer Blick spürt, das Diocese Schwert. Unter seinem gewöhnlichen Aussehen ein ungeheuer Kraft verbirgt. Es strahlt Verachtung für weltlich Dinge auss ist ein Arroganz, die gewöhnlich Waffen verachtet und sich gegen verschworen hat. Das ist es, dacht Jiang Chen, als das Schwert sah. Wollte es. Wenn man unauffällig sein sollte man sich im Verborgenen halten. Wenn es in der Sicht ist, sein Talent zu zeigen, wird es sein unvergleichlich Brillanz MIT Freuden entfessel. Das ist Jiang Chens Charakter, und das ist auch der Charakter Diocese Schwerts. Ihre Persönlichkeiten passen zusammen, sind füreinander bestimmt. Prinzessin Go Yu war etwas überrascht, dass Jiang Chen die schillernden Waffen ignoriert und stattdessen ein scheinbar gewöhnliches Schwert wollte. Jiang Chen, das ist schwerer Regen Goldstern, ein hervorragendes Material zum Schmieden von Waffen. Warum bist du nicht interessiert?
Prinzessin go you konteres nur beharrlich empfehlen. Wenn Jiang Chen nur ein Schwert auswählt, Word sie dies Belohnung als wheat wenn Eiger Wörtvoll empfinden als sein Hilf. Ich dacht, ich konnte nur Diocese einwählen. Das Andernehmer ich auch. Aber die ich Diocese Schwert heb, broch ich die anderen Waffen vorest nicht. Jiang Chen hielt in, erinnert sich plötzlich an etwas und wechselt das Thema. Der Wettbewerb des verborgenen Drachen beginnt bald, daher sollte ich einige Vorbereitungen treffen. Du hast sicher ein großes Netzwerk an Kontakten in der Hauptstadt, nicht wahr? Hilf mir, daraus ein Wurfmesser zu schmieden. Daraus ein Wurfmesser schmieden? Prinzessin go you war verbluft. Sie fand, dass solch Wertvalsmaterial zur Herstellung göttlicher Waffen verwendet werden sollte, nicht zu Wurfmessen, das wär ein Verschwendung. Dem gewickt nach zu erteilen, Word ich ein Set aus nun Wurfmessen schmieden, Jiang Chen kommet sich nicht die Verschwendung der himmlischen Ressourcen. Dieser Goldstern des schweren Regens, dem man Wurfmesser schmieden konnte, war ein Siegen. Angesichts Jiang Chens Beharrlichkeit wollte Prinzessin go you seinen Wunschen natürlich nicht widersprechen, nur wegen eins Stücks Goldsterns. Sie nickte sofort und sagt, ich Word versuchen, sie in den nächsten Tagen für dich zu schmieden, so ein sanftes Ors hen, ist das nicht noch liebenswerter, sagt Jiang Chen im dem Tunvoll eins kleinen Mädchens. Prinzessin go you war machtlos, Jiang Chen zu widersprechen, ihr Augen wären ausdruckslos. Plötzlich fiel etwas ein, übrigens, Jiang Chen, heute Abend findet im Garten des Königs von den ein Pillenherstellungskonferenz statt. Ich heb gehört, dass der Garten des Königs von den Großambitionen hegt, ich fürchte, hat es auf die Apothekehall abgesehen. Kapitel 76, Schwert chi steht zum Himmel 1. Prinzessin go you konnte sich diese Vorstellung nicht entsehen und verspürt ein gewisses Vorfreude. Obwohl Jiang Chen kein Chance gegen Dan Wang wan einräumt, war diese Jiang Chen immer wieder für Überraschungen gut. Wer wusste schon, welchen neuen Trick diesmal im Ärmel hat? Als Jiang Chens Gestalt zu verschwinden droht, kam Prinzessin go you plötzlich ein Gedanke. Stimmt, Jiang Chen, die Legende der Hauptstadt ist in letzter Zeit kompliziert. Der Befehlshaber der himmlischen Hauptstadtarmee hat beschlossen, einige Experten in ihrer Residenz, den Marquis Jiang Han, zu entsenden, die ihrem Kommando unterstellt werden sollen. Ich fürchte, werden nicht genügend Truppen zur Verfügung stehen, wenn sie braucht, lasst sie morgen kommen. Jiang Chen wedelt lassigem dem Armel und demonstriert seinen Vorteil. Ich warn euch, bringt mir nicht dies Holzkopf. Wenn sie nutzlos sind, werf ich sie weg. Prinzessin go you hat diesem Bengel am liebsten im dem Schuh eins übergebraten. Sie hat ihm Geschenk gemacht, und hat kein einziges nützliches Wort gesagt, und jetzt nahm sie auch knocken? Schamlos, dieser Bengel ist ein Schurk, dacht sie im einem Lächeln und flugte leser. Angesichts der Veränderungen, die sie in den letzten Tagen durchgemacht hat, konnte Prinzessin go you Jiang Chen nicht wirklich hassen. Denn der regulären Zauberspruch, den Jiang Chen gegeben hat, war tatsächlich so wirksam. Und dank der Zubereitung des Hilfselixiers spürte Prinzessin go you in nur wenigen Tagen, wie inneren Dämonen langsam vertrieben und aufgelöst wurden, in einer Geschwindigkeit, die im bloßem Auge sichtbar war. Das war chi in ihrem Körper, das wild und angesamt güsen war, ließ sich allmählich leichter kontrollieren, wie ein leichts Pferd auf einem vertrauten Weg. Ganzes Selbstvertrauen, Stolz und Glob kehrten zurück. Und vor allem, während sie all diese erreicht, erwacht ganz natürlich die Vertraut war Sens der Kampfkunst. 11 Meridien des Waren Chi. In Prinzessin go yus Augen spiegelt sich ein Tiefsehnsucht. Jiang Chens Reis zum Königspalast war äußerst fruchtbar güsen. Zunächst hat im Diocese scheinbar unscheinbar Schwert das Gefühl gegeben, einen Seelenverwandten gefunden zu haben. Außerdem hat Prinzessin go yu im einig Helfer für dringend Angelegenheiten zur Seite gestellt. Obwohl sich sein persönlich Stock in dieser Seite deutlich verbessert hat, musste sich noch immer im den Ereignissen auseinandersetzen. In dieser potenziell ungünstigen Phase wären seine Kräfte noch nicht ausreichend.
Wenn einige Maktige Experten eintreffen würden, konnte Jiang Chen zumindest etwas Ruhe finden und die Lage im Anwesen des Markgrafen im Auge behalten. Als am Anwesen des Markgrafen zurückkehrt, war es bereits Nacht. Jiang Chen saß im Schneidersitz, der namenlos Säbel war sich. Ein Mann und ein Säbel, einander im Mondlicht gegenüber. Indem das Wachi von Kang Lang in seinem Körper aktiviert, glich Jiang Chen in diesem Moment einem riesigen Wal, der im Wasser schwamm. Das Kang Lang Chi in seinem Körper wird unaufhörlich herausgezogen und wirbelten wie die Wellen des Ozeans sich in Schichten ausbreitend. Unter dem Sternenhimmel strahlte Jiang Chens Kang Lang Chi silberweißes Licht aus, das im It der Mundsichel verschmolz. Schichten aus silbernem Licht, wie sanfte Wellen, verströmten ein geheimnisvoll Aura. In diesem Moment glich Jiang Chen einem Drachen, der in den Wellen spielte und sein wahres Chi frei lenkte. Sein Ziel durchstreifte wie ein göttlicher Drache die nun Himmel, unbeschwert und ungebändigt. Die Stern des Himmels, die sanfte Licht herabsendeten, formten subtil einen geheimnisvollen Strom und schufen zusammen im It Jiang Chens lenkendem Kang Lang Chi eine Art Kreislauf. In diesem Moment schienen die Stern wie die Augen uralter Götter, die einen sanften Blick auf einen Winkel der Sternblitzen Welt warfen. Doch dann erreicht sich plötzlich ein seltsam Scene, der namenlos Säbel, der gegenüber lag, wie ein Kostbarpol im Dunkeln verborgen, erstrahlt plötzlich in einem erstaunlichen Licht. Dieser Lichtblitz schoss geradwegs zu den nun Himmel empor, wie ein seidens Band, das sich gen Himmel erhob, die Milchstraße kehrte sich sich. Es war, als hat die Anteig einen flüchtigen Blick geworfen oder als wär ein uralter Gott plötzlich erschienen. Sein Augen weiteten sich. Dieses wundersame Licht, wie ein Blitz im Himmel, flackert auf und erlosch dann. Nach einem Augenblick stiess das namenlos Schwert ein summendes Geräusch aus, und die gesamte Schäde bebte. Ein fürchte Regent, scheinbar unbandige Kraft wollte sich aus ihrer Schäde befreien. Es war, als hat ein uralter Riesendamen ein Siegel durchbrochen, als wären Felsen aus dem Boden emporgestiegen oder als wären tausend wilde Bestien aus ihren Käfigen ausgebrochen. In diesem Moment öffnet Jiang Chen plötzlich die Augen und drückt sanft It direkten Hand auf den Schwertgriff. Kleiner, du bist also erwacht. Während Jiang Chen sprach, war es, als hat ein mächtiges Siegel augenblicklich all Impuls, all Kraft und all Wildheit gebändigt. Der Schwertgriff in Jiang Chens Hand bewegt sich leicht, dann hielt er sanft und gehorsam in. In diesem Moment breitet sich ein seltsamer Lichtschein vom Griff aus und erhält rasch die gesamte Umgebung. In diesem Moment verschmolzen Mensch und Schwert zu einem. Es war, als wär ein feierliches Ritual vollzogen, ein Vulkamin Verschmelzung erregt worden. Nach einem Augenblick blitz ein Gedanke durch Jiang Chens Kopf. Dieses Schwert hatten als seinen Meister akzeptiert, in anerkannt. Als dieser Gedanke in Jiang Chen aufkam, durchströmt in ein tief Ruhe, als ob ein schützender Talisman in am Halt. Ein unvorstellbares Gefühl der Geborgenheit breitet sich still in ihm aus. An einem geheimnisvollen Ort im östlichen Königreich riss ein mysteriöser alter Mann überrascht die Augen auf und starrt auf das blitzend Licht, das wie ein Sternschnapp sagte. Sein Augen spiegelten Schock, Erstaunen und sogar einen Horch von Furcht wider. Was für ein furchte Regens Lick? Was für ein weltbewegender Expert ist das? Ist hier auf der Durchreise, where Dongfang Lu hier, hatte diesen alten Mann als den zurückgezogen lebenden Experten des Geisterwegs des östlichen Königreichs erkannt, ein Legend des Reichs. Am nächsten Tag bracht Prinzessin Kor Ngoc via Personen. Genau gesagt, via mächtige Individuen, allesamt hochrangige Experten des Warren Chi Reichs. Jiang Chen, dies via sind Experten des Siegesbataillons der himmlischen Hauptstadtarmee. Du kannst sie Sieges 1, Sieges 2, Sieges 3 und Sieges 4 nennen Sieg 1, von durchschnittlicher Statur, etwa 35 Jahre alt, im It scharfen Augen und entschlossenen Bewegungen, war ein dutig der Anführer der Wehr, ein Expert des nun Meridian-Reichs des Warren Chi. Sieg 2 und Sieg 3 waren Zwillingsbrüder, stammig und stark, im It immenser Kraft, beide Experten des Meridian-Reichs des Warren Chi. Sieg 4 war ein blasser Jungling, 2 oder 3 Jahre alter als Jiang Chen,
des Erscheinung seinen Charakter widerspiegelte, kalt yeis, MIT eine Schweigsamen und unnahbaren Aura. Wisst wir, was your Pflichten sind, fragte Guo. Wir folgen Jiang Xiaohus Befehlen und werden nicht zurückweichen, selbst nicht durch Berge von Schwertern und mehr aus Feuer, Drachensumpf und Tigerholen. Kapitel 77, Schwert Chi steht zum Himmel zu. Sehr gut. Jiang Xiaohu ist ein Schlüsselfigur im Königshaus. Wir führt gerade ein National Mission aus denkt daran, entert nicht die Übungsbeteilen, entert nicht den Kommandanten der himmlischen Hauptstadt, selbst im Angesicht des Tods dürfen wir unser Gesicht wahren, Prinzessin Go war mit dem Verhalten der Weise zufrieden. Sie runzelt die Stirn, ein Anflug von Belustigung lag in ihrem Gesicht. Jiang Chen, was holst du von den Viren? Sie sind nicht schlecht, gehorsam und brauchbar. Jiang Chen hielt sich nicht zurück. Prinzessin Go hat befürchtet, Jiang Chen wird noch etwas Unangenehmeres sagen. Doch als das hort, legten sich ihre Sorgen. Übrigens, Jiang Chen, ich habe heute Morgen eine Einladung von der Apothekerhalle zu einer Art Alchemie-Kongress morgen bekommen. Was ist denn die los? Veranstaltet der Garten des Alchemiekönigs nicht durch einen Kongress? Was geht denn im Palast der Apotheker vor? Jiang Chen lacht herzlich. Die führende spirituelle Heilmittelinstitution der Hauptstadt ist nicht nur der Garten des Königs. Außerdem, sieht man hat der Garten des Königs die öffentliche Meinung in dieser Hauptstadt beeinflusst. Was genau ist die los? Fragte Gu neugierig. Die Details erfahren wir morgen, oder? Du solltest hinchen, vielleicht gibt es hier einen dicken roten Umschlag. Jiang Chen lächelt, weiter darauf einzugehen. Welcher Rotumschlag? Ist mir egal. Aber es sieht nach einer spannenden Veranstaltung aus, die darf ich mir nicht entgehen lassen. Gehst du morgen hin? Jiang Chen hielt die Einladung hoch. Wie konnte ich so ein aufregendes Arenas verpassen? In diesem Moment betrat Jiang Fu, gefolgt von einem Mann mit finsterer Mien, den Raum. Also Prinzessin Kor Ngoc erblickt, verbüte sich respektvoll, wandte sich dann an Jiang Chen und sagt, junger Marquis, dieser Mann behauptet, vom den Königshaus zu sein. Sagt, sie wollten morgen eine Konferenz über Heilpillen abhalten und haben unser Jianghan Marquishaus eingeladen. Der Mann hat ein verschmitz, selbstgefälliges Lächeln im Gesicht. Sein Stimme war laut und energisch. Junger Marquis Jiang, wie war es damit? Your family Jiang und mein den Königshaus pflegen seit jeher ein gut Zusammenarbeit. Morgen veranstalten war ein großes Fest. Hattet die Ehre, daran teilzunehmen? Jiang Chen warf einen Blick auf die Einladung, nahm sie aber nicht an. Nickte und bedutet Jiang Fu, sie entgegenzunehmen. Der geistesgegenwärtige Jiang Fu überreichte sie Jiang Chen respektvoll. Jiang Chen blickte in Kurzen, lächelt den schwach und sagt, ich bin nicht der Typ, der prahlt, sondern nur wichtig tut. Seid sicher, dass mich willkommen heißen wollt. Willkommen, natürlich heißen wir juk willkommen, haha, aber morgen wird unser den Königsgarten jemand anderen demütigen. Wenn der Young Marquis Spannung mag, darf das auf keinen Fall verpassen. Der Mann kichert triumphierend, dreht sich und ging. Schien Prinzessin Kor Ngoc nicht zu erkennen, und natürlich so keinen Grund, sein Aufwartung zu mädchen. Dan Wang Yuan, wahrlich ein kleinlicher Mensch, der sich in seinem Erfolg ergotzt, Jiang Chen sah, dass diesem Mann selbst die grundlegendsten Umgangsformen fehlten und die Prinzessin sogar missachtet. Man muss sagen, Dan Wang Yuan wird etwas zu arrogant und selbstherrlich. Im Inneren von Dan Wang Yuan erschienen plötzlich der Meister des Dan Wang Yuan und an der hochrangig beamte. Meister sie saß, umringt von Menschen, im Inneren. Meister sie, alles ist bereit. Wir warten nur noch auf den morgigen Alchemie-Kongress, dann werden wir plötzlich berühmt sein, sagt Meister Wang zufrieden und überaus aufgeregt. Dies Drachen-Tigerblood-Transformationspill ist so wirksam, dass sie, sobald sie auf dem Markt ist, mit Sicherheit die Hälfte des Territoriums einnehmen und darin Markt sogar auf 16 umliegend Lande ausdehnen wird, das ist absolut keine Übertreibung. Außerdem wird unsere Verjungen Chi Sammelpill zusammen mit dem Kranichherz Elixir, das Herz Reinheit und Feuer vertreibt, die die Sen drei Zutaten kombiniert,
Unser Pillenkoniggarten nach einiger Zeit die Position der Apothekerhalle mit Sicherheit einnehmen können. J.A. Morgen werden wir der Apothekerhalle erst einmal ordentlich eins auf die Nase geben, lacht ein anders hochrangiges Mitglied des Pillenkönig. Gartens. Diocese Heilig Heilmittel hat die Apothekerhalle schon immer auf dem Markt dominiert, wenn unser Drachentigerblut-Transformationspill erscheint, werden wir sehen, welche Elixier sie später einsetzen werden, uns Paroli zu bieten. Die Apothekerhalle in drei Bereichen zu besiegen, wird dieser Schlag für sie gewaltig sein. Ein Gruppe hochrangiger Mitglieder des Pillenkoniggartens schien sich bereits den Tag auszumählen, und der Pillenkoniggarten die Apothekerhalle ersetzen wird, allein der Gedank daran versetzt sie in Aufregung. Der Großmeister sagt ruhig, die Apothekerhalle zu schlagen, ist nur der erste Schritt. Außerdem ist ein so kolossal Organisation wie die Apothekerhalle, zusammen mit diesem Großmeister, kein leichte Aufgabe. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Müsst Gott mit Longteng zusammenarbeiten, sonst ist es absolut unmöglich, die Apothekerhalle in kurzer Zeit zu ersetzen. Meister Z's Blick war scharf, wusst, dass der Garten des Königs die Apothekerhalle unmöglich so schnell ersetzen konnte, wenn Longteng den Dongfangclan nicht erblost. Das war ein vielversprechend Entwicklung. Meister Z war jedoch fest davon überzeugt, dass sich dies Entwicklung umkehren wird, und zwar mit Sicherheit schon morgen beim Alchemiekongress. Als war vorbereitet, und der Tag, auf den der Garten des Königs so lange gewartet hat, war endlich gekommen. Das Wetter war schon, die Sonne schien hell, kein Wolkchen war im Himmel. Auch dies schien ein Zeichen dafür zu sein, dass die Zukunft für den Wang Yuan rosig und erfolgreich sein wird. Jiang Chen verlies früh am Morgen sein Kultivierungskammer. Nach dem Frühstück begab sich, begleitet von den wehrmächtigen Experten des Shangzi-Bataillons, zum größten Handelsplatz der Hauptstadt, dem Baupalast. Dort angekommen, erwarteten ihn bereits Anhänger von Dan Wang Yuan. Als Jiang Chen eintraf, sahen sich die Diener des Dan Wang Yuan überrascht. Dan Wang Yuan war der Ansicht, dass die Familie Jiang, sofern sie nicht völlig verrückt war, niemals zu einer solchen Veranstaltung gekommen wäre. Erscheinen war zwei Fellows ein Einladung zum Unglück. Schließlich wollte Dan Wang Yuan hüt prahlen und sich selbst blamieren. Wird die Familie Jiang kommen, wäre das nicht wie ein Seitenhieb. In der luxuriosen Haupthalle des Wanbaupalasts war die Bühne des Danwang-Gartens aufgebaut und die Platz für all Gast waren bereit. Kapitel 78, die Arroganz des Pillenkönigsgartens 1. Halt! Das ist ein groß Pillenausstellung, haben sie eine Einladung? Zwei Kampfkünstler stellten sich Jiang Chen und seine Gruppe aggressiv entgegen. Jiang Zheng, der neben Jiang Chen stand, schnaubte verachtlich und warf dem anderen die Einladung zum Pillenkönigsgarten zu. Dieser nahm sie entgegen, überflog sie und sagte mit einem gequälten Lächeln, das ist die niedrigste Kategorie, kein Sitzplatz, nur Stehplatz. Gehen sie dort drüben in die abgelegene Eck. Und denken sie daran, Mädchen sie keinen Lärm und stören sie nicht die anderen Gast. Der Pillenkönigsgarten hat tatsächlich ein Falle gestellt, sie zu demütigen. Seit dem Tag, an dem sie Jiang Chen die Einladung gegeben hatten, lief dies Falle bereits. Jiang Zheng spottet verachtlich, verstehen sie mich nicht falsch. Unser junger Marquis findet your sogenannte Pillenausstellung uninteressant und hat kein Interesse an einer Teilnahme. Ich kam nur zufällig vorbei und habe die Zerbrücken Einladung zurückgebracht, der an der war verbluft. Wenn wir nicht hier sind, an der Alchemiestellung teilzunehmen, wozu sind wir dann hier? Nicht hier, an der Alchemiestellung teilzunehmen? Das sind Leute, die hier nichts zu suchen haben. Wack hen, jagt sie hinaus ein Verwalter des Anwesens des Alchemiekönigs stolziert vor. Jiang Zheng spottet, ist dieser Palast der Myriaden schwarzer Hut komplett von Jurem Anwesen des Alchemiekönigs beliebt. Hut ist mein junger Herr ein hochrangiger Gast hier. Hundertigen Diener, juctus etwa in den Nocken, die wir Brüder des Shangzi-Bataillons traten vor, militärisch Ausbildung verli ihnen ein moderisch Aura, die den Verwalter erbleichen ließ und in immer wieder zurückweichen ließ. Jiang Chen sagt gelassen,
brave Hund Vesperen nicht den Weg. In diesem Moment trat jemand aus dem Korridor des Wohnbaupalasts. Es war niemand anders als Ciao Beischer, der Dritthallenmeister der Apothekerhall. Ciao Beischer strahlte vor Freud, lief ihm entgegen und rief laut lachend: Jiang, junger Meister, ich habe Sie schon so lange erwartet. Bitte kommen Sie hierin, Hallenmeister Ciao. Was ist denn mit Ihrer Apothekerhall los? Wollten Sie nicht heute eine Pillenausstellung veranstalten? Warum machen Sie so ein Geheimnis daraus? Beschwört sich Jiang Chen absichtlich. Ciao Beischer lächelt und sagt: Unser Apothekerhall hat sich schon immer durch eine Unauffälligkeit ausgezeichnet, wo wir denn die Ausstellungsfläche sofort aufbauen. Das dort nicht lange, das lübtet ein. Die Apothekerhall ist recht diskret und unauffällig, was völlig normal ist. Anders als so mancher Neureiche, der so ein Aufhebens darum macht, lächelt Jiang Chen und nickte. Ciao Beischer, was soll das heißen? Rief Meister Wang, der Leiter des Pillenkönigsgartens, wütend herüberstürmt. Heut ist unsere Pillenausstellung. Seid nur Gast, wollte etwa die Regeln brechen und hier Mädchen, sagt Meister Wang trotzig. Meister Wang, die haben Sie doch sicher etwas falsch verstanden? Hat das Recht, ein Pillenausstellung zu veranstalten, aber unser Apothekerhall darf das nicht durch. Hat uns eingeladen, glotte etwa, was sollten uns so rühmen, teilnehmen zu dürfen, fragte Ciao Beischer mit einem Tonfall, der weder warm noch kalt war. Seid nicht hier, der Alchemiestellung teilzunehmen. Blitzunglobigkeit in den Augen des Oberhaupts der Familie Wang auf. Ich bin hier, der Alchemiestellung teilzunehmen, aber es ist die Alchemiestellung unserer Apothek, sagt Ciao Beischer mit einem leichten Lächeln. Was soll das heißen? Fragte der Familienvorstand der Wangs mit kaltem Blick. Ciao Beischer, bist du etwa absichtlich hier, Arge zu Mädchen, spottet Ciao Beischer. Familienvorstand der Wangs, du holst dich für etwas Besseres. Mit deinem Status im Anwesen des Alchemiekönigs, bist du es wirklich wert, meine Apothek-Problem zu bereiten. Der Familienvorstand der Wangs war sprachlos und funkelte Jiang Chen. Jiang Chen, du hast unsere Einladungen doch schon zurückgeschickt, was magst du denn hier, Dummkopf? Natürlich bin ich hier, der Alchemiestellung teilzunehmen. Die Apothek und mein Family Jiang arbeiten zusammen, Sie veranstalten eine Ausstellung für Heilpillen, why hat ICHDA nicht hinchen können? Jiang Chen blickte den Familienvorstand der Wangs verächtlich an. Das Gesicht des Oberhaupts der Family Wang ward kreidebleich, fühlte sich wie ein Narr. Doch sofort dachte an den heutigen Plan. Ging es nicht darum, den Apothekerpalast zu demütigen? Der Apothekerpalast kannte seine Grenzen nicht und wollte eine Art Ausstellung von Arzneipillen veranstalten. Dies war die perfekte Gelegenheit, ihr Arroganz ein für allmal zu brechen. Bei diesem Gedanken huschte ein finsteres Funkeln über das Gesicht des Oberhaupts der Family Wang. Ciao Beischer, es scheint, als wolle ihr Apothekerpalast nicht einfach hier sitzen und auf den Untergang warten. Die sich schon mal profilieren wollten, mal sehen, wherein der Alchemie überlegen ist. Das Oberhaupt der Family Wang war außer sich vor Begeisterung. Die Apothekerhall hat ihre Überheblichkeit bereits durch die Teilnahme an der Alchemievorführung unter Beweis gestellt, las die Drachentigerblut-Transformationspill der Apothekerhall ein ordentlich Ohrfeige verpasse. Die Effizienz der Apothekerhall in solchen Angelegenheiten war nach wie vor sehr hoch. Sehr schnell wird gegenüber dem Anwesen des Königs ein Plattform errichtet. Zu den hochrangigen Mitgliedern der Apothekerhall gehorten neben Ciao Beischer auch der zweite Hallenmeister Yukun Soi 6 oder 7 Test. Darüber hinaus hatten wir der Verwalter der Apothekerhall bereits im IT den Vorbereitungen begonnen. Diesmal verhielt sich die Apothekerhall ungewöhnlich. Bis auf Jiang Chen und Prinzessin Goyu hat kein anderer Gast im Voraus Einladungen erhalten. Stattdessen verteilten Sie die Einladungen einfach an die Gast des Pillenkönigsgartens. Dies machte die Absichten der Apothekerhall deutlich. Zu diesem Zeitpunkt hat fast jeder in der Hauptstadt, der Einfluss hat, eine Einladung vom Pillenkönigsgarten erhalten. Als dies Gast eintreffen und Einladungen von der Apothekerhall erhielten, fanden Sie dies seltsam. Die meisten von ihnen waren jedoch neutral.
DASIE Sahen, wie die Apothekehal vorort MIT dem Pillenkönigsgarten konkurriert, missbilligten Sie dies nicht nur nicht, sondern zaten sogar großes Interesse. Ursprünglich hatten Sie gedacht, der Besuch einer Pillenausstellung wär nicht besonders aufregend. Doch wenn Sie den Kampf zweier erstklassiger Heilkrauter miterleben konnten, wurden ihnen vielleicht unerwartet Belohnungen winken. Ein Grupp hochrangiger Beamter aus dem Garten des Pillenkönigs versammelte sich, die Angelegenheit zu besprechen. Während der Ansicht, dass die Ankunft der Apothekehal boswillig Absichten hat. Meister sie hingegen war äußerst selbstsicher, dies Drachentigerblut Transformationspill war sein wertvollste Creation, ein formell aus einer Geheimgesellschaft, und im weltlichen Königreich war sich absolut sicher, die Oberhand zu gewinnen. Apothekehal? Meister sie schüttelte den Kopf, und in seinen Augen blitz ein Horch von Verachtung auf. Kapitel 79, der Triumph des Pillenkönigsgartens 2. Nun gut, wenn der Pillenkönigsgarten ein Pillenausstellung veranstaltet, hat die Apothekehal ebenfalls das Recht dazu. Die Gast achteten dennoch aufmerksam, schließlich hatten Sie die Einladung des Pillenkönigsgartens zuerst erhalten und mussten sich regelkonform dort hinsetzen. Bis auf einig wenig Vertraut der Apothekehal waren all anwesenden neutralen Gast darauf bedacht, niemanden vor den Kopf zu stoßen, und so kämen Sie als Erster in den Pillenkönigsgarten, sich hinzusetzen und zu beobachten. Sie wussten auch, dass die Apothekehal, die die Einladungen erst in letzter Minute verschickt hat, nicht darauf achtet, wer zuerst im Pillenkönigsgarten eintraf, hier gilt das Prinzip wer zuerst kommt, malt zuerst. Die meisten Gast noch immer im Pillenkönigsgarten saßen, war der Besitzer des Gartens etwas zufrieden und blickte Beispiel mit einem Anflug von Provokationen. Die hochrangigen Beamten der Apothekehal, die hinter der Bühne saßen, fühlten sich sichtlich unwohl. Die Angelegenheit wurde immer noch von Beispiel manipuliert. Auch Sie waren heute von ihm eingeladen worden und wussten nicht viel über seine Absichten. Sie sahen, wie der Garten des Königs von den Wollemenschen war, während die Apothekehal bis auf ein paar Freunde nur spärlich besucht war. Dritter Bruder, was für ein Spiel fährst du die? Wenn du das vorhast, hattest du uns doch vorher einladen müssen. Wie soll unsere Apothekehal das denn verkraften? Fragte der zweite Hallenmeister Yukune mit einem Anflug von Missfallen. Der zweite Hallenmeister hat recht. Hatten wir das gewusst, wären wir heute wirklich nicht gekommen, beschwört sich auch ältester Lan, der zuvor mit Jiang Chen aneinander geraten war. Haha, vielleicht hat der Dritthallenmeister einen genialen Plan, dieser Altest unterstützt Beispiel. Mal sehen, die wir nun schon mal hier sind. Dass der Meister der dritten Halle uns hier demütigen lassen will, glaub ich einfach nicht. Unser Meister des dritten Palasts ist nicht so dumm. Das ist ein Freund von Beispiel. Drüben im Garten des Dan Königs schritt der enthusiastisch Gartenmeister Wang mit hoher, energischer Stimme am Podium. Meine Damen und Herren, auf dieser Alchemiestellung präsentiert unser Garten des Dan Königs ein Drachentigerblut Transformationspill, ein heiliges Heilmittel. Sein therapeutisch Wirkung ist doppelt so hoch wie die vergleichbare Produkt auf dem Markt, wenn nicht sogar noch höher was. Ein heiliges Heilmittel. Sein therapeutisch Wirkung ist doppelt so hoch wie die vergleichbare Produkt auf dem Markt, wenn nicht sogar noch höher. Die Mensch, die zuvor gemurmelt und diskutiert hat, verstummt bei den Worten von Gartenmeister Wang. Es war so still, dass man ein Stecknadel hat fallen hören können. Dies Drachentigerblut Transformationspill lost Blutgerinnsel auf, heilt Sehnen und Knochen und hat ein extrem gut therapeutisch Wirkung, insbesondere bei äußeren Verletzungen heilt Sie alle Arten von Schwert und Messerstichen innerhalb von 3 Tagen vollständig und narbenfrei. Bei inneren Verletzungen, selbst wenn man bis zur Bettlagerigkeit geschlagen wird, kann die Einnahme dieser Pill die Vitalität innerhalb von 10 Tagen wiederherstellen und den Zustand vor der Verletzung zurückversetzen. Der Besitzer des Pillenladens geriert mit jedem Wort eines Schwarmen und preist die Drachentigerblut Transformationspill in den höchsten Tönen, sodass ihm der Speichel nur so spritzt. Man muss sagen, dass die Drachentigerblut Transformationspill, wenn Sie tatsächlich so wundersam wäre, wie behauptet,
nach ihrer Markteinführung all anderen Produkt in den Schattenstellen Word. Die groß angelegte Werbung für die sen Pillenläden im Herrenhaus von den King in den letzten Tagen, bei der die Pillenausstellung mit großem Eifer bewerben Word, seit deutlich, das sie über das nötige Kapitel verfügen, so prominent aufzutreten und mit diese Pill über Nacht berühmt zu werden, jeder weiß, das Diözese Heilig Heilmittel die begehrtest Pill auf dem Markt ist. Verletzungen sind schließlich für jeden Kampfsportler unvermeidbar. Und im Verletzungsfall braucht man unweigerlich Diözese Heilig Heilmittel. Wer den Markt für Diözese Heilig Heilmittel beherrscht, wird die Oberhand gewinnen. Wer die sen Markt monopolisieren kann, wird den Markt beherrschen. Sofort kannten die meisten Gast, warum der Pillenkönig Garten so arrogant auftrat, sie erklärten der Apothekerhall den Krieg, sie stellten die Position der Apothekerhall in Frage. Im Pillenkönig Garten trugen die hochrangigen Beam 10 allesamt selbstgefällig lacheln. Sie hatten die bahnbrechende Wirkung des Drachentigerblut-Transformationselixiers schon lange erwartet, sobald es angekündigt wird. Denn, wie man so schon sagt, armen Literatur, reichen Kampfkunst, und die Kultivierung der Kampfkunst ist der Bereich, in dem Kampfkünstler am ehesten bereit sind, Geld auszugeben. Wer kein Geld hat, sollte den Weg der Kampfkunst nicht wählen. Und das Heilig Heilelixier ist ein Bereich, in dem Kampfkünstler noch mehr Geld investieren. Schließlich heilt die Heilige Medizin Wunden hervorragend, oft wie ein zweites Leben. Der Pillenkönig Garten hat dies vollkommen verstanden, die tiefgründigen Geheimnis präzis eingeschätzt und den richtigen Durchbruchspunkt gewählt. Solange sie die Apothekerhall in diesem Gebiet besiegen und nach einiger Zeit deren Position einnehmen, was sollte schon unmöglich sein? Schließlich verfügt der Pillenkönig Garten bereits über einen enormen Vorteil in den Bereichen Wiederherstellung der Lebensenergie, Reinigung des Herzens und Abwehr von Feuer. Hut, die sich all drei Bereich gegenseitig übertreffen, wär es verwunderlich, wenn der Pillenkönigsgarten immer noch nicht den Status eines Giganten erreichen wird. Der Besitzer des Gartens sagt, wäret Gast, unten präsentieren wir Ihnen 6 Drachentigerblut-Transformationspillen auf 6 Bühnen. Bitte stellen sich der Reihe nacken und betrachten sie. Wie man so schon sagt, Hören heißt Glauben, aber sehen heißt Glauben. Ob dies Drachentigerblut-Transformationspill tatsächlich solch wundersame Wirkungen hat und ob ich übertreib, können sie als selbst überprüfen. Nach der Überprüfung wird ein Held gesucht, der die Elixier einem Schnelltest unterzieht. Der sogenannte Held als elixiertester UBT einen sehr riskanten Beruf es handelt sich dabei Kampfkünstler, die Hoffnung auf den Weg der Kampfkünste aufgegeben haben, aber dennoch ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Jedes Mal, wenn ein neues Elixier erscheint, testen sie es in sich selbst. Jedes Elixier birgt Risiken, bevor es die Marktprüfung besteht. Der Helden-Elixier-Tester, insbesondere, testet das Elixier persönlich, bevor die Konsumenten immer Vertrauen schenken, und riskiert dabei sein Leben. Es ist ein äußerst gefährlicher Beruf, aber auch einer mit der höchsten Belohnung. Denn sollte das Elixier-Problem oder Nebenwirkungen haben, ist der Helden-Elixier-Tester der Erste, der darunter leidet. Die Anwesenden Gast erhoben sich und Jingens am Podium. Jeder wollte ganz vorn stehen, wer es als Erster sah, war der Best. Glücklicherweise gab es insgesamt 6 Stand, 6 Reihen für jeden, so dass die Wartezeit nicht allzu lang war. Nach etwa einer halben Stunde hatten fast all Gastes einmal gesehen. TSK, dies Drachentigerblut-Transformationspill, allein der Gerig Verit, das sie außergewöhnlich ist. Kapitel 80, unerwarteter Aufstieg zur Markt. Nun, im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten hat es wirklich keinen Wettbewerbsvorteil. Wir Kampfkünstler können überall geizig sein, aber wenn es Heilig Arzneimittel geht, dann ganz bestimmt nicht. Genau das ist der Punkt. Wir fürchten kein hohen Preis, sondern eine schlechte Qualität. In diesem Moment strahlte der Besitzer des Anwesens der Familie Wang noch mehr, sein Herz Überqual vor Freude. Hat auch den Gesprächen der Gast aufmerksam zugehört, und fast all obten das Produkt. Bis auf einig wenig, die sich wegen des hohen Preises Sorgen machten,
Lob tennis fast al unaufhörlich. Was bedeutet das? Die Bedeutung liegt darin, dass dies Drachentigerblut-Transformationspill bereits zugelassen wird, bevor die Krieger überhaupt mit ihrer Aufgabe, die Pill zu testen, beginnen konnten. Es ist fast vorhersehbar, dass dies Drachentigerblut-Transformationspill, sobald sie auf den Markt kommt, einen Bieterwettbewerb auslösen und sich wie warm Semmeln verkaufen wird. Großmeister, ich habe ein Gespräch mitgehört, und all loben dies Pill in den höchsten Tonen. Ihr Wirkung scheint sogar noch besser zu sein als erwartet. Hihi, ich habe gerade die Apothekehal gesehen. Meister Kuhn von der Zweiten Halle ist fast kreidebleich geworden. Diesmal bin ich gespannt, wie die Apothekehal sich gegen uns behaupten kann. Die hochrangigen Mitglieder des Pillenkönigsgartens waren überaus aufgeregt und stolz. Einen so wichtigen Rivalen zu besiegen, erfüllt sie mit unglaublicher Begeisterung. Großmeister Wang sagt ruhig, bereitet die Krieger für den Pillentest vor. Jede Pill muss zuerst von einem Krieger getestet werden. Nur so können wir die Bedenken und Sorgen auf dem Markt ausräumen. Dieses Programm ist unerlässlich. Wir Krieger werden eingeladen, die Pill zu testen. Der Testprozess für dies Drachentigerblut-Transformationspill ist zweifellos extrem grausam. Zuerst werden die Krieger verletzt, dann nehmen sie die Drachentigerblut-Transformationspill ein und beweisen so eine therapeutische Wirkung vor Ort. Die Blicke aller Gast richteten sich auf die Krieger, die Pill testeten. In diesem Moment ertönte neben der Apothekehal plötzlich ein Hammerschlag. Ciao Beischer, der Dritthallenmeister der Apothekehal, stand lächelnd auf dem Podium und sagt, meine Damen und Herren, es ist selten, heute so viel Gast zu haben. Die Halle ist voller hochrangiger Persönlichkeiten. Dies Gelegenheit nutzen wir, unsere Apothekehal mit der Veröffentlichung eines heiligen Heilmittels zu beglücken, was? Oberster Herrscher. Der Pillenkönigsgarten hat die Drachentigerblut-Transformationspill, ein heiliges Heilmittel, veröffentlicht. Wollte der Apothekerpalast nun auch ein heiliges Heilmittel auf den Markt bringen? War das eine feine Herausforderung? Der Pillenkönigsgarten war sichtlich überrascht. Der Besitzer des Weingartens runzelt die Stirn, funkelte Ciao Beischer wütenden und murmelt vor sich hin, will Ciao Beischer etwa absichtlich Unruhe stiften? Sein Apothekerpalast ist in Eil. Welches heilig Heilmittel konnte es schon mit meiner Drachentigerblut-Transformationspill aufnehmen? Bringt den Rhythmus meines Pillenkönigsgartens durcheinander und will die reibungslos Markteinführung der Drachentigerblut-Transformationspill sabotieren. In den Augen des Besitzers des Weingartens waren Ciao Beischis Aktionen nur ein Vorwand, die Pill auf den Markt zu bringen. In Wirklichkeit aber ein Sabotageversuch. Kurz gesagt, das ist nicht uns geschehen. Ciao Beischer warf dem Pavillon des Königs jedoch keinen Blick zu. Sein Gesicht lächelt, sein Stimme holte kraftvoll weiter. Unsere Apothek hat sich seit jeher der Forschung, Herstellung und Entwicklung von Elixieren verschrieben, die Kampfkünstlern weltweit zugutekommen. In den letzten Jahren haben wir große Erfolge erzielt. Heute stellen wir ein neues Elixier vor, das Elixier der Göttlichen Schönheitsschöpfung, ein heiliges Heilmittel. Dieses Elixier der göttlichen Schönheitsschöpfung basiert auf einer uralten Rezeptor.